Very good afternoon, everyone. On behalf of the Department of Psychology and Sarojini Naidu and IQAC Sarojini Naidu College for Women, myself Mohammad Abdul Karim, HOD Department of Psychology, welcome you all in this one day state level seminar on mental health is a universal human right. As we all know that today is 10th October and this day is celebrated worldwide by World Health Organization to create awareness about mental health. And it is our duty to spread this awareness and work for this direction. So for this, the department has organized this program and we have various distinguished speakers among us and professors who will be sharing their knowledge on this topic so that we will gain further how to work in this field. And before we go further, I would request Professor Monika Banerjee ma'am, Ms. Tamasha Thar ma'am, Professor Mala Bose ma'am, and IQAC coordinator Krishna ma'am to come on the stage and please ignite the ceremonial lamp. Amounts to it negatives. Of course, at the beginner much kind of negatives, etc. They are actually very aware of that on a phone. So it is actually amongst all negatives. আমি আমার সমস্ত আমার মেয়েদের বলছি আর টিচাররা সরি মানে আপনাদের আমার উপদেশ দেওয়ার কথা নয় তা বলছি কথাটা যে as a human being, as a senior psychologist, senior means আমি এখানে সবার থেকে বড় বোধ হয় 67 আমার এজ হ্যাঁ মানে এই এজে এত কথা বলা যায় না Coordinator Dr. Sudeshna Chatterjee ma'am to come forward and say a few words. মঞ্চে উপস্থিত আমাদের সবার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপিকা মনিকা ব্যানার্জি, আজকের আলোচনা সভার অন্যতম আলোচক অধ্যাপিকা
তমসা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের সব কর্মীবৃন্দ, অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ এবং আমার প্রিয় ছাত্রীরা। আমার আজকের ভূমিকাটা হচ্ছে নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতি। কারণ হচ্ছে প্রথম কথা, IQAC কোঅর্ডিনেটর হিসেবে এটা অবশ্যই বাঁচতে হয়, কিন্তু আমরা যদি বিচার করতে পারি ইত্যাদি হয়, তেমনি মানুষ তো অন্যান্য জীবের থেকে একটু উন্নত, তার মস্তিষ্ক অনেক উন্নত, মানে এই জটিল যন্ত্রপাতি সম্পন্ন কয়েক কোটি কোষ সম্পন্ন মানুষের এই যে মস্তিষ্ক, সেখানে কিছু না কিছু ছোটখাটো গন্ডগোল দেখা দিতেই পারে এবং এর সাথে কতগুলো বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আমি স্পেশালিস্ট হয়ে আজকে আছেন, আমার সাধারণভাবে যেটুকু মনে হয়, এক হচ্ছে পরিবেশ, দুই হচ্ছে আমরা যে খাদ্যগুলো খাচ্ছি তার মধ্যে কিছু বিষক্রিয়া থাকতে পারে, এবং সর্বোপরি আমাদের গোটা সামাজিকতা, সমাজ, সভ্যতা যে সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে কোনো মানুষই মুখ ঠুকে বলতে পারবেন না যে আমি 100% সুস্থ। একমাত্র যিনি কমপ্লিট অসুস্থ তিনি ছাড়া আর কেউ বলতে পারবেন না যে আমি 100% মানসিকভাবে সুস্থ। ফলে মানসিক অসুস্থতাটা কোনো ট্যাবু নয়। মানসিক অসুস্থতা নিয়ে যত আলোচনা হবে, যত জনসচেতনতা বাড়ানো হবে, তত তাড়াতাড়ি রোগগুলো ধরবে। শিশু বয়স থেকে রোগ ধরা পড়বে। শিশু বয়স থেকে যদি চিকিৎসা শুরু হতো, মল্লিকা ব্যানার্জি তুলে ধরেছিলেন কি কি ধরনের ডিসেবিলিটি থাকতে পারে, এবং তুলে ধরেছিলেন আমাদের আশেপাশে অন্তত 40-50টা স্কুলে যারা শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের সামনে। ফলে ইতিমধ্যেই আমাদের সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে আমাদের আশেপাশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজের সামনে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বিষয়ে কিছু কর্মোদ্যোগ শুরু হয়ে গেছে। আরো বেশ কিছু জিনিস আমরা বলে এসেছি, কিন্তু তার মধ্যে একটা প্রধান বিষয় হচ্ছে আমাদের সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের অবদান, কন্ট্রিবিউশন। ফলে আমি তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি যে শুধু তাদের কর্মকাণ্ড আমাদের কলেজের মধ্যে প্রসিদ্ধি পেয়েছে তাই না, গোটা জেলার প্রশাসন, রাজ্যের প্রশাসন তাদের সামনে আমাদের কলেজের সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের এই যে উদ্যোগ সেটা প্রশংসিত হয়েছে। ফলে অবশ্যই তাদেরকে আমাদের ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানানো উচিত। আর আমি সবাইকে অনুরোধ করব, বিশেষ করে যারা ছাত্রী আছো, আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা খুব মন দিয়ে শুধু শুনবে তাই না, যতটুকু যা পারা যায় তোমার নিজের পরিবেশের। As he begins our discussion and presentation, I will request Mr. Chakraborty to come onto the stage and introduce her. Good afternoon, everyone. On behalf of Sarojini Naidu College for Women, I, Honorable Chakraborty, ARC, welcome Professor Monika Banerjee, our distinguished speaker of this seminar. She is a retired professor from Department of Psychology, University of Calcutta, in Jadavpur University, and under her able guidance, many research scholars received their PhD as co-supervisor to a foreign doctoral fellow from University of Haifa, Israel. She has been very active in various international fora. On March 2019, she was invited as a keynote speaker by the European Congress on Autism, which took place in Croatian capital Zagreb. She has been invited to PBCL scale, perceptual movement analysis scale, and many more. The people of West Bengal, which is the first and only recognized center in the West Bengal for the person with autism. Now, I eagerly request ma'am to start her session on attitude toward
at first, before starting, ও আমার ডিরেক্ট স্টুডেন্ট নয়, আমার ডিরেক্ট স্টুডেন্ট হলে বলতাম কান বলে দেবো, বোধহয় আমার কাছে পড়েনি না ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি। আচ্ছা দেখে অনেকটা সময় নষ্ট করেছে অনেক কিছু বলে, একটা ভুল নয়, প্র্যাকটিক্যালি আমি এখন কিন্তু আইআইটিতে নেই, আইআইটি প্যান্ডেমিকের পর আইআইটিটা আমি বন্ধ করেছি, এখন আমি টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটি প্রফেসর অ্যান্ড ডিন, ওইটাকে ইনফরমেশনের দিক থেকে ভুল, আর বাকি সব একদম নিজে পার্সোনাল ইন্টারাকশন, সোশ্যাল ইন্টারাকশন নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে and take a few minutes and imagine a situation where a non-disabled person and a disabled individual will work on a common project. একদম think about আপনি নিজে স্ট্রেংথেন হবেন, প্রত্যেকে নিজেদের কাছে স্ট্রেংথেন হবেন, their interaction will be personal. What can all be related so? আমরা ইকুয়াল সিচুয়েশন তাদের বোঝাবো, একজন অটিস্টিক পারসন, একজন মেন্টাল রিটার্ডেড পারসন, তাকে ইকুয়াল সিচুয়েশন মুখে লেকচার দিয়ে বোঝানো যাবে না। It is our attitude to actually show the proper equal situation to them that we are equal. মানে আমি একটা খুব মানে বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে কথাটা এতে বলি, not sympathy but empathy, সহানুভূতি নয় সমানুভূতি। If you have empathy, you stretch your mighty hand for them. আহা বলবেন না, আহা বলুন, আপনি এডুকেটেড, আহা বলবেন, আহা রে ডিজেবল, অতটা এডুকেটেড নয় সে বলবে এমা ডিজেবল। আহা বা এমা দুটোর মধ্যেই কিন্তু একটা ছিছি কম্পোনেন্ট আছে, এমা ছিছি আর আহা ছিছি আছে, কিন্তু একটা demeaning ছিছি mean in English I'm telling for sympathy and empathy. In sympathy there is a demeaning concept behind. আমরা কিন্তু নিজেরা মনে কেন sympathize করছি, আমার থেকে অনেক নিচু বলে তো আমি তো আর ওনাকে sympathize করতে যাবো না, সুদেশ নারীকে বললাম উনি থেকে অনেক হাই লেভেলে দেয়। আচ্ছা identify this as the social norm. Remember, you are using your imagination here, so you can be creative in your answers to these questions. Practically, when you finish, ask yourself this: how can this activity be broadened and applied to other disabled and non-disabled persons who can learn from one another? মনে রাখবেন, attitude to avoid পড়ার দরকার নেই, এতক্ষণ ধরে বললাম রিজেকশন, ফিয়ার, ওভার প্রোটেকশন, রেজিগনেশন ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, ওভার প্রোটেকশন এন্ড রেজিগনেশন এই দুটো যতক্ষণ পারে। এবার ওভার প্রোটেকশন নিয়ে অনেক কথা বলার কোনো মানে নেই, যেখানে আমি দেখছি আমার বাচ্চা ডিসেবল সেখানে প্রোটেকশন দিচ্ছে, ওভার কথাটা যে পার্টিকুলার রেঞ্জ অফ নর্ম আছে সেই জায়গাটা সবসময় দিতে পারি না, বিকজ আমাদের সোসাইটি তাই, আমরা কমিউনিটি তাই, যেখানে ওভার প্রোটেকশন দিতে হবে। আর রেজিগনেশন অর্থাৎ একদম কিছু না মানা, অ্যাকসেপ্টেন্স, যত বেশি রেজিগনেশন হবে নন অ্যাকসেপ্টেন্সে তত ডিসেবিলিটি বাড়বে, তত কষ্ট বাড়বে, তত সবার। সো ইট ইজ আওয়ার ওন ইন্টিগ্রিটি থাকার বলবো না। এই লাস্ট টাইম আর একটা কথা বলছি, মনে রাখবেন এটা আপনাদের সবার ডিউটি। Oppression is not likely to change behavior unless the oppressed person makes the first move. যে অপ্রেশার তার কিন্তু ভেতর থেকে একটা ওই মজাই আসে, যেমন নিজেকে একটা বড় ভাবার মধ্যেই আছে। Unless the oppressed person makes sound, oppressor কিন্তু চেঞ্জ হয় না। নিজের ছোট একটা এক্সাম্পল দিই, আমার হাইট শর্ট, খুব একটা সময় খারাপ কথা বন্ধুদের মাঝখানে কষ্ট হয়েছে, একটা লাইফে মাকে বলেছি স্লিপিং কিনে দিতে, একটু বেশি স্লিপিং করার পর হারিয়ে গেছে, এটসেট্রা এটসেট্রা এটসেট্রা। তখন তো বুঝিনি যে এটা আমার জিন, স্লিপিং কিনে কতটা বেশি লম্বা বা জানে। একটা সময় জীবনে ঘুরে দাঁড়াতে হয়েছে, আমাকে একজন বললো যে তখন বয়স হয়েছে অনেকটাই, বয়স মানে একটা স্ট্যাটাসে এসেছি অবশ্যই, স্পন্ডিলিসিস, আমার বেশ হাই স্পন্ডিলিসিস। বললো ও তোমার স্পন্ডিলিসিস? বুঝতে পেরেছি কেন, তোমাকে সবসময় তো মাথা উঁচু করে কথা বলতে হয়, তখন আমার থেকে তো সবাই লম্বা,
মাথা উঁচু করে তো সবসময় কথা বলতে, সেই জন্য স্পন্ডিলিসিস হয়েছে। আমি না, আমার না যার সঙ্গে কথা বলতে হয় সে মাথা নিচু করে আমার সঙ্গে আই কন্ট্যাক্ট করে তবে আমি কথা বলি। আমি জানি এটা খুব অহংকারের কথা বললাম, বাট at that time ওই আমার oppressed person has to first move. সত্যি আমি এটা করি না, আমি ধার্য করি কথা বলার চেষ্টা করি, তোমার চাই বিরক্ত হয়, আমি So that is the point. আমার একজন ছাত্রী আমাকে বললো যে ম্যাম আপনি তো বলতে পারেন এই কথাটা, আপনি আপনার স্টেজে বলতে পারেন যে সে মাথা নিচু করে আমার সঙ্গে আই কন্ট্যাক্ট করে তবে আমি কথা বলি, আমি তো বলতে পারি না, আমি তো স্টুডেন্ট, আমি তো বলতে পারি না কথাটা। আমাকে কিন্তু দেরি শুনতে পাই, মানে প্রায় দেরি। আমি কি হয় লোক বলে এই তুই তো বাসে উঠতে অসুবিধা হয়, তারপর ওই ওপরের হ্যান্ডেলটা ধরতে পারে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর বাতো ঝোলে আমার না ওই বসে পা ঝুললে আবার ভীষণ অসুবিধা হয়, তোর তো হয়ই নিশ্চয়ই, ইত্যাদি। এমন থেকে পরের দিন বলবে মেয়েটাকে যেটা শেখানো সেটাও বলবে ডাইরেকশন, এমন একটা রাগ করে কথা বলবে না, ঠান্ডা গলায় এটা বলবে হেসে হেসে। এমন নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হবে। কিন্তু 3-4 দিন বাদে এসে না আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরলো, ম্যাম ম্যাম আমি পেরেছি, আমি পেরেছি। আমি তো কি বললো, ওই একই কথা বলেছে। আমি কি বললো বন্ধু, বললো বাবা একটা কথা বলতে পারবে না যে খারাপ কথা বললো বা কি বললো, বাবা ও কি খারাপ কথা বলে, বাবা ওর বড্ড কথা, বাবা ওর সঙ্গে কথা বলা যায় না, নাথিং। দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট হিয়ার। অপ্রেশারকে বলতে হবে, না হলে কিন্তু দাঁড়ানো যাবে না জীবনে। যদি নিজের ডিগনিটি দেখুন, একদম লাস্টে লেখা, if people themselves see as victim then they will be treated as victim. হাইট শর্ট নিয়ে যেটা বললাম, ট্যালেন্ট নিয়েও সেটা, ডিসেবিলিটি নিয়েও তাই একই কথা। If there is something to self pity, they will be perceived as pathetic. আহা আমার কি দুঃখ, যত বেশি সেলফ পিটি করবেন আপনাকে আমি বেশি করুণা করব। And but if they hostile to another, they will be shunned. এই চারজনের কথাটা বললাম যে কোন ডাইরেকশন। ও যদি বেশ করেছে আমি পেটে তাদের কি এসব বলতো, ঝগড়া হয়ে যেত। If they are hostile to another, they will be shunned. But if they refuse to see themselves as victim, if they claim their own dignity, see themselves as positive and able to contribute, they will be seen as positive and able to contribute in the world. Thank you. Thank you বলার পর আমার হঠাৎ মনে হলো একটা বলতে পারে, বলছি ও এটা পারে ওটা পারে খেতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি দেখুন নিজেকে প্রিপেয়ার করুন, এর পরের দিন যখন জিজ্ঞেস করবে কেউ, বলবেন আমি আপনাকে সব বলবো কি পারে বা না পারে। আমি কালকেই আপনার কথা, ডাক্তার দেখিয়েছেন, খুব কমন কোয়েশ্চেন, আমি আজকে আপনার কাছে ডাক্তারের নাম শুনলাম, কালকেই ডাক্তার দেখাবো, আপনি আমার জন্য কি করবেন বলুন। না আমি কিছু করবো না, না আমি তাহলে বলবো না। Students, you are encouraged to ask question, any question. If it is arising in your mind, please stand up and you may ask your question. Volunteers. Good afternoon, Miss. Thank you for such a wonderful enlightening lecture this afternoon. My question was, when you were talking about oppressed person, that they have to stand up for themselves. My question is, sometimes when we are oppressed and when we are facing a lot of troubles in our life, we sometimes need sympathy. Admit or not, we sometimes need sympathy for others. We don't need a solution, but we need a sympathy. That someone will come and tell me that আমি অনেক কষ্টের মধ্যে আছি, আমার কষ্ট অনেক বেশি অন্য কারোর থেকে, যার জন্য আমরা নিজেদের কষ্টটা বলি।
তো এইটার ক্ষেত্রে আমরা কি করব? অ্যাকচুয়ালি when I'm telling আহা কি কষ্ট আছে তোমার, আহা কি কষ্ট আছে, কি কষ্ট আছে, আহা কি কষ্ট আছে যে বলবে অনেকবার বলবার পর কিন্তু তুমিও আর সেই সিম্প্যাথিটা চাইবে না। প্র্যাকটিক্যালি উই ওয়ান্ট এমপ্যাথি। আমাদের প্রেয়ারের একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, করুণা নয়, একটু শুধু হাতটা ধরো, শক্ত করো, ঝঞ্ঝা থেকে আড়াল করো। প্রদীপ শিখাটা জ্বলবে, whatever your ability that will ignite, but if there is storm in your life, what you are telling, যে আমি ভীষণ কষ্টে আছি, তোমার থেকে বেশি কষ্টে আছি, what you want, প্রদীপ শিখাটা জ্বললে সেখানে হাতটা দিয়ে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য নয়, কিন্তু চারটা দিয়ে হাতটা দিয়ে ঝঞ্ঝা থেকে আড়াল করার জন্য, that is the empathy. So তুমি নিজেও, তুমি যে বললে কথাটা, এই তুমি বললাম, তুমি তো নিশ্চয় হচ্ছে আমি নিশ্চয়ই আমার বলছে আমি 67 না, তাহলে কাউকে তুমি বললে কিছু মনে করবো না। The point is that you don't know that you really don't want sympathy. You can tolerate sympathy when it actually expand your mental condition. তোমার মেন্টাল স্ট্রেংথকে যদি প্রত্যেক সময় তোমার একটা অসুবিধা হচ্ছে, আরে ও তো পারবে না, কি দাঁড়াতে পারে না, ওটা করলে বাদ। ধরো এরাই যদি আমার সিম্প্যাথি দেখায়, ম্যাম তো কিছুক্ষণ দাঁড়াতে পারে না, আর কোনদিন ওকে ডাকবো না, আমি বেঁচে যাবো, আর পারছি না। বাট রিয়ালি, মানে মজা করে যাই বলি না কেন, বাট রিয়ালি ইট অ্যাফেক্টস মি, যে আর তো কেউ আমায় ডাকে না, রিয়ালি ইট অ্যাফেক্টস মি, যদি মজা করে বলি না কেন। মানে এখন বলছি অবশ্য যে আই নিড রেস্ট, মাঝে মাঝেই বলি, বাট রিয়ালি when I think they have no contribution in the society, সবাই আমাকে কোনো রকম ভাবে বলছে, আমার কষ্ট হবে, but the person with disability according to their interpretation, they are in the same place, কষ্ট হবে। আমার এই বয়সে যেটা বলছি যে যদি সবাই আমাকে বসে দেয় কষ্ট হবে, disability according to their interpretation তাদেরও কষ্ট হয়, তাদেরকে বলতে পারলো না আমাকে। So it is not sympathy, the whole thing. Thank you so much, Miss. Anyone please? Hello. Yes, ma'am, as you said that there was a psychologist who said to the parents that there was a zero future of the child, right? And many of us deal with our own selves, deal with many kind of mental disabilities or traumas. So how we will know that we will be a good psychologist or we are eligible to be a psychologist? Yes. Actually, how we know there is, of course there are qualities, but psychology is particularly a subject. Then I think whether I will be. তুমি এমএ পাস করেছো, পিএইচডি করেছো, তার মানেই না তুমি খুব ভালো কাউন্সিলর হবে। কাউন্সেলিং ইজ আ পার্টিকুলার পয়েন্ট। আই এম নট টেলিং এনি নেগেটিভ। যিনি কাউন্সিলর নন, শুধুই লেকচার দেন, লেকচারার প্রফেসর, তার কন্ট্রিবিউশনটা সমাজে কিছু কম না। বাট হাউ উই নো Tom, when you are actually taking the psychology as a subject within yourself, আমি একদম পড়ার মধ্যে থেকে বলছি না, within yourself, then you can realize যে আমার মধ্যে ফ্লেক্সিবিলিটি কতটা, আমার মধ্যে যেটা প্রথম আমি একটা ওয়েলকাম অ্যাড্রেসে বললাম, ওটা না ওয়েলকাম অ্যাড্রেস ছিল না, আমি বুঝতে পারিনি, ওটা আমি সাইকোলজি বলে আমার সাইকোলজি কিছু বলে ফেলেছি, মানে আমাকে হঠাৎ বলতে পারা যে it is the flexibility by which you can think that I am not that flexible, so I will not go for that counseling etc. all thing. আমি পড়াবো লোককে, আমি নিজে পড়বো, টিউশন করবো etc. etc. all thing. So how I know when you have to first take psychology as on your own, and then you can realize what the qualities you have and how you can change yourself. তোমার অনেক কিছুই না থাকতে পারে, the flexibility is that যে আমরা নিজেকে চেঞ্জ করতে পারি যে কোনো কন্ডিশনে।
So oppressor is not going to change his or her behavior unless the oppressed begins or initiates his or her first move. So thank you, ma'am, for your wonderful presentation. We have learned a lot, and we must internalize your wisdom and experiences in our life and action, so that all of us will gain a lot. Thank you, madam. Now we will move on to our second presentation. We have our eminent speaker, Ms. Tamasha Dhan ma'am, clinical psychologist from R.G. Kaur Medical College. And before she begins her presentation, I would request Ms. Sweta Lal to introduce her. Hello everyone. Now the person who is going to join us is an accomplished person. I have had a good fortune to, I have known her, if not directly, indirectly via my fellow classmates during my post-graduation. She is a clinical psychologist with 14 years of experience in the field of mental health. After completing her education with an MPhil in clinical psychology and a PG diploma in rehabilitation psychology, and working with a number of institutions, she has rightfully established herself as an important member of our community. Currently, she is working as a clinical psychologist, a gazetted officer at the State of West Bengal Department of Health and Family Welfare. She is also working with Caring Minds Institute of Mental Health as a senior clinical psychologist. Let's put our hands together to welcome Ms. Tamasha Dhan. स्लाइड चेंजर दी जाएगी आमदन का चांस Good afternoon, dear students, my senior and junior colleagues, and mighty able to share this space with my teacher, MB ma'am, and also to be given this opportunity to share my views on mental health with you all on this auspicious day. Now, without further delay and with the hope that this presentation in some way and to some extent would be able to instill the mental space in all of us that we need to guarantee mental health for all. Now, the way I have conceptualized my talk is, I have divided the entire presentation into 4 sections. In the first section, I will dwell on what this phrase means to us. Mental health is a universal human right. What does this mean to us? In the next section, I will quickly go through where we stand with respect to mental health currently. That is the present scenario, both globally as well as in the Indian context. The third right. There are 2 key words here. One is mental health and the other is universal human right. The World Mental Health Organization conceptualizes mental health as a state of well-being in which the individual realizes his or her abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. So the 3 essential things in mental health according to this definition are self-realization, efficiency, and productivity.
Now what we need to understand here is that mental health does not merely imply the absence of a mental disorder. Just because I'm not suffering from clinical depression or I'm not suffering from schizophrenia, that does not mean that I have a good mental health. Mental health includes psychological, emotional, and social well-being. It is an integral component of health and well-being that underpins our individual and collective abilities to make decisions, build relationships, and shape the world we live in. It is crucial to personal, community, and socio-economic development. You can understand this if I share this figure with you. It is based on the figure stated by World Health Organization. It states that around 12,000 or 12 billion work hours are wasted because people suffer from anxiety and depression, and this is the estimate of 2021. So you can understand 12 billion hours and the impact it can have on social and economic development, leave alone personal development. Mental health is determined by a complex interplay of individual, social, and structural stresses and vulnerabilities. It is not just an individual concern, but a collective one, deeply intertwined with the broader pursuit of sustainable development. It exists on a complex continuum which is experienced differently from one person to the next. Now this is very important. You must understand that mental health is not an all or none phenomena. It's a matter of degree. We can have a satisfactory mental health, we can have a good mental health, we can have a poor mental health, but it is not an all or none principle. Poor mental health is not the same thing as having a mental illness, but untreated mental health problems can eventually lead to mental illness. Now coming to the second keyword in the phrase, universal human right. What does this mean to us? Universal human rights can be conceptualized as the rights and freedoms available to all human beings by virtue of our being humans. These rights are inherent to us all, regardless of nationality, sex, national or ethnic origin, color, religion, language, or any other status. So, if we look into the foregoing discussion, mental health is a universal human right, in essence would mean everyone, whoever and wherever they are, has a right to the highest attainable standard of mental health. This includes the right to be protected from mental health risks, the right to available, accessible, acceptable and good quality care, the right to liberty, independence and inclusion in the community. In a nutshell, it means mental health is a human right and mental health is for all. Now, the question is, why are we discussing it today? One obvious answer is that it is the theme for this year's World Mental Health Day. Health Organization. More concerning is the fact that mental health conditions are also affecting an increasing number of adolescents and young people. Nowhere in the world does mental health enjoy parity with physical health in terms of budgeting or medical education and practice. Globally, only 7% of health budgets are allocated to address mental health. In lower income countries, less than $2 is spent per person on mental health annually. Just think of the figure. While effective prevention and treatment options exist, most people with mental disorders do not have access to effective care. People with mental health conditions experience disproportionately higher rates of poor physical health and reduced life expectancy, poor access to quality care and mental health services. Often people avoid or delay seeking treatment for mental health conditions due to concerns about being treated differently or fears of losing their jobs and livelihood. This is because discrimination, harmful stereotypes and stigma against people with mental illness are still very prevalent in the community, families, schools and workplaces.
Now, so far we have been discussing what mental health is, what do we mean by universal human right, and what does it really mean that mental health is a universal human right. Now, let's briefly look into what mental disorders are. A mental disorder is characterized by a clinically significant disturbance in an individual's cognition, emotional regulation, or behavior. It is usually associated with distress or impairment in important areas of functioning. Now, I just want you to look at the statistics here so that you know what is the situation in the current healthcare system and within the context of mental health. In 2019, 301 million people were living with an anxiety disorder, including 58 million children and adolescents. And following the COVID-19 pandemic, this figure went up to 26% anxiety disorders in just 1 year. In 2019, 280 million people were living with depression, including 23 million children and adolescents, which increased by 28% in 2020 following the COVID-19 pandemic. Suicide, which is a major concern, and we know that the rates of suicide are rising at an alarming rate in India. The World Health Organization reports that 7,300,000 people die due to suicide every year. India reported a suicide rate of 12 for 1 lakh of the population in 2021. Substance use disorders. Worldwide prevalence is estimated around 2.2. Suicide is leading cause of death among substance users. Around 1,06,000 deaths due to drug overdose were reported globally in 2021. Other common mental disorders would be neurocognitive disorders, as you are all aware of, Alzheimer's disease, Pick's disease, or frontotemporal dementia, and the like. Again, other common mental disorders are bipolar disorder, stress-related disorders, schizophrenia, and neurodevelopmental conditions. Now, these disorders need to be considered because bipolar disorder and schizophrenia, these are disorders which have an early onset. So they have an impact on the earning potential of the person and far-reaching impact on the overall quality of life of the person. Neurodevelopmental conditions would include intellectual disability, autistic spectrum disorder, and attention deficit hyperactivity disorder, which again has an impact on the academic performance of the individual, which shapes the path for later livelihood. Now, let's look into the major impediments or the roadblocks that we have in our goal or in our journey towards achieving mental health for all. Lack of awareness and education, myths and misconceptions, social stigma, stereotypes, shame and discrimination, financial barriers, dearth of mental health care professionals. Now let's consider these one by one. Lack of awareness and education. Look, if you sprain your arm or if you have an injury somewhere on your body, you can see it, right? And even your friends can see it, and they would come and say, oh, what happened to you? Why don't you go to the doctor? Should I provide some medicine? What happens when you are going through a lot of emotional pain, a lot of emotional distress? Does anybody ask you? Just by looking at you, do they know that something is wrong with you? Yeah, mothers sometimes know. But other than that, do other people know? No. Right? So this invisibility of mental health condition, this is a major impediment in spreading awareness. Right? So, and it has far-reaching impact. The person who ultimately commits suicide has been going through a lot of emotional pain, a lot of distress, which we missed, and that is why the person ultimately gave up his or her life. This is very well resonated in the quote, which states it in a more poetic way. This is by Laurel K. Hamilton. She's an American author. There are wounds that never show on the body that are deeper and more hurtful than anything that bleeds. Another important thing is failing to recognize the symptoms. I will just briefly mention a case to you.
a few months back, there was this girl, she was 19-year-old, and she came to the hospital on her own, requesting for an IQ assessment. And she wanted this IQ assessment because she wasn't sure whether she should be pursuing her bachelor's degree program. So when I took the history, she told me that from a very young age, I mean from school age, she had been having difficulty with reading, with writing, in the sense that handwriting was very poor, her writing speed was slow, and she often confused between B and D and all those stuffs. So, and her parents tried to correct this by a lot of punishment, using a lot of adjectives like you're stupid, you're useless, and stuff like that, which ultimately served to break her self-confidence. And then when her younger siblings came, the parents decided that it was no point wasting their energy over her, and she was left alone. It was a low average marks that she got. So, though we know that no standardized tools are available in our country for assessment of SLD for adults, but yet then I took some samples of her writing, spelling, and reading, and it revealed that she had been suffering from a specific learning disorder, but it was never diagnosed. And when I discussed the report with her, she was in tears. She told me, that means that I'm not stupid. That is what she told me, and she was in tears. And she told me, why didn't my parents ever realize this? They could have helped me out. So, the point I'm trying to make here is that we need to recognize the symptoms, and in order to recognize the symptoms, what we need is awareness and education. And by awareness and education, I mean education from authentic sources, not just about any article that will come about on the internet. Downplaying the seriousness of symptoms. This is another very common thing. You have a cough and cold, you go to the doctor. Suppose you are having difficulty sleeping at night for many days on the trot, or maybe you're feeling increasingly fatigued after very little exertion, or maybe you're having difficulty getting out of bed in the morning. What do you tell yourself? Anyone who has had this experience? I don't mean to stigmatize anyone. Yeah. Would you want to share? You have. And what was your interpretation? Firstly, I feel like I am lazy, but then it is increasing day by day. Like now I am sleeping at 2 AM or 3 AM and I realize it to exam. It's out of the question. You need 8 hours of sleep. But then? It is increasing, but day by day. Okay. And did you talk to any of your teachers over here regarding the problem? Okay, sit down. So that is downplaying the seriousness of the symptoms. She mentioned laziness. She tried to rationalize it by saying that I go to sleep very late in the night, but she didn't say whether it is difficult for her to wake up at 10 also in the morning, right? And we often say that people think of it this way. Mental health conditions can improve with marriage. Ask me, I get hundreds of cases like this. I have been at Artigar Medical College for the last 11 years now, and have got hundreds of cases. And it is in homes after a few months, or maybe after a year at the max. And then you can understand the detrimental effect of the entire thing on the mental health of the person. People with mental illness are not capable of holding jobs or making their own decisions. It's very funny, and sometimes it's very annoying that when we want to talk to the patient alone,
the informant would often say, ও আপনাকে ঠিক করে কিছু বলতে পারবে না, ওর তো মাথার ঠিক নেই, আপনাকে নিজের সমস্যাটা বোঝাতেই পারবে না। আরে সমস্যাটা তো ওর হচ্ছে। So this is also the result of myths and misconceptions. All people with mental illness are violent and should be avoided. I'm sure every one of us had this idea at one point in time or the other. Mental illness is a permanent affliction and cannot be cured. Once you have been diagnosed with depression or an anxiety disorder, তার মানে তুমি সারা জীবনই পাগল, তুমি সুস্থ হও। And this word, ও একটু পাগলাতে গোছে, ও কিরকম একটু অসুস্থ, এগুলো খুব ইউজও হয়, right? People who talk about suicide do not commit suicide. We often miss this. When someone close to you is talking about suicide, that means the person is asking for help. Please try to reach out to the person. Psychiatric drugs are toxic. Now at one point in time, psychiatric drugs had a lot of adverse side effects, right? But with improvement of science and technology, the drugs that are used today, the side effects are not that much. That has mellowed down. Often patients would come up to me and they would ask me that, is it okay to take these medications? What if I leave it up to 1 month? That is, clearly they are afraid of taking the medications on a regular basis and they want to discontinue it. But what I tell them always is that, I mean, these drugs do have a side effect, but the side effects far out, but the benefits of taking the medication far outweighs the side. So if you can take the medicine in the morning and you can have a normal functioning, why not take it? Another very important impediment, the concept of stigma. Stigma affects 3 related problems. One is a lack of knowledge, which we have been discussing previously, negative attitudes or prejudices, and excluding or avoiding behaviors. That is the discrimination that these people or people with mental health issues experience. It is an important barrier to mental health service utilization globally. You might be thinking that, you know, the stigma problem is in India. No, it is not alone in India. If you go through the researches on stigma in mental health, you would find that this is a global phenomenon. It contributes to delays in seeking care, impedes timely diagnosis and treatment for mental disorders, is an impediment to recovery and rehabilitation, and ultimately reduces the opportunity for fuller participation in life. Like AP ma'am was saying, বাসে উঠলেই বলে ও কি একটু অন্যরকম, ও এটা পারে, ও নিজে হাতে খেতে পারে. This is one kind of discrimination, and this prevents the person from boarding the bus, right? Financial barriers. Now, mental health services are very expensive, especially in the Western countries. They have proper insurance coverages, but despite those schemes, insurance schemes, mental health is still very expensive and it is difficult for many people to afford it. Coming to the Indian context, people in the remote areas, they have difficulty in paying for the transportation cost. You know, they have to travel long distances to get those services, and it is often difficult for them to afford them. There have been, under the National Mental Health Program, certain steps have been taken to guarantee the minimum mental health care services for them through satellite channels and through telecounseling. But the problem is, the literacy rate is very low in the remote corners of West Bengal or India per se, and it is difficult for them to use the gadgets, right? They have difficulty in, you know, navigating through the gadgets, navigating through the different sites, so it is difficult for them. So the gap still exists over there. And insurance coverage for mental illness is of very recent origin in India. I mean, there are about 6 companies that are providing insurance coverage for people with mental health issues.
and there are a few government schemes, but the problem is that most of the people are not aware of these schemes or these insurance plans. Dearth of mental health care professionals. A 2011 study estimated that India has roughly 20 health workers per 10,000 population. Can someone tell me what is the average duration of a psychotherapy session? Go ahead. 45 minutes to 1 hour. Yes. Bang on. Sit down. Thank you. So 45 minutes to 1 hour is the average duration. But trust me, at the hospital, we can barely give 10 to 15 minutes to a single client. Maybe even less. On days where the patient load is very high, we cannot give so much time to the clients. So just imagine the kind of workforce that we have. Right? Like, we have to give the basic psychoeducation to the clients who are coming. But we cannot afford to give them more than 10 to 15 minutes. That is the state, and we need more workforce. Again, like in a government hospital, as you must be aware of, people who need disability certification, they have, and who are specialized to give that, special educators. None of the government hospitals have a special educator. Right? So that is what is happening. That is the scarcity in the availability of mental health care professionals. It is estimated that only 10% people with mental disorders are receiving evidence-based interventions in India. Now, why do we need a good mental health? For healthier and long-lasting interpersonal relationships, like, we are social animals, and so this is a very important part of our being. Maintaining healthier and long-lasting interpersonal relationships. If you solve problems and manage stress or adversity, effective communication skills, physical health and fitness. The risk factors in the social arena would be loneliness, bereavement, neglect, family conflict. Like a girl I was talking about, neglect and family conflict was very prominent in her history. Exposure to violence or abuse, low income and poverty, work stress, unemployment. The protective factors would be social support of family and friends, good parenting or family interaction, physical security and safety, economic security, satisfaction and success at work. The environmental factors. Poor access to basic services, injustice and discrimination, social and gender inequalities, exposure to war or disaster. The protective factors in the environmental arena would be equality of access to basic services to achieve proper mental health. So we come to the quintessential part of our discussion. How can we ensure mental health for all? This can be achieved at two levels. At a macro level, which will address the masses, and at a micro level, which is about maintaining your individual mental health. The first and the foremost here is enhancing mental health literacy. Now, what are the components of mental health literacy? Knowledge of how to seek mental health information, attitude that facilitates recognition and help seeking, knowledge and beliefs about professional health, knowledge and beliefs about self-help, knowledge about beliefs, knowledge and beliefs about the causes. Now, if you attribute your mental health issues to laziness, to weakness of character, to supernatural forces, you would not seek help from a mental health professional. So what you are attributing your symptoms to is very important. Ability to recognize psychological distress. The signs are subtle, but you have to be sensitive towards them to realize that the distress is there. What are the effects of enhancing mental health literacy? Reduction of stigma, better treatment seeking behavior, early detection,
better outcome and effective policy making. How do we enhance mental health literacy? Encouraging people with mental health conditions to share their stories openly. A few years back, Deepika Padukone, she came up with her own narrative on her suffering with depression. And that prompted many individuals to talk openly about their mental health issues. So the more you talk about mental health issues, the more you hear the misconceptions that people have about mental health. Making evidence-based mental health information easily available to journalists and other content providers. Now, journalists and other content providers, like people who maintain websites or who are bloggers, they have access to the masses, right? And if we liaise with them, and if the literacy rate is low, making positive consumer stories available to the masses. By this I mean the success stories. People who have been suffering from a certain mental illness and now are doing well, are functioning well. If they share their success stories, that will reinstill the hope in professionals. And people will come forward, people will seek treatment for mental health issues. Appropriate training of community-based health workers is another step that we can take. Already steps are being taken under the National Mental Health Program in this regard. The reason being, these community workers, they are ideally placed to identify people. They are working at the grassroots level. And so they can identify people who are experiencing mental disorders, they can make referrals, and they can communicate and model positive attitudes towards mental health. Government policies. Policy changes with respect to budget allocated for mental health care, training and education, and reservations in educational courses and jobs in government institutions. Reservations are there, but it's not enough. There is still a gap. That's why I have mentioned it here again, in favor of government policies for better mental health care. Liaisoning with the educational system, including mental health narratives in the curricula. I often get teenagers or adolescents who refuse to go to the school. When I ask them, why don't you want to go to the school, don't you want to meet your friends, they tell me, amake khapaye, amake pagol bole. So, the more we discuss these mental health issues in schools and colleges, we will be able to sensitize others who are currently not experiencing mental health issues. And we would be able to integrate those with the mental health issues in the mainstream. So this is important. Training of teachers and faculty members. Now, many of the common mental disorders which have overarching effect on the person's life, they have a very early onset. So if we can train teachers and faculty members so that they can recognize the problem, then we'll have earlier referrals, we'll have early detection and early intervention. Incorporation of simple interventions. By this we mean that certain interventions are possible. As I was saying, that one of the determinants of mental health is also your social and environmental milieu. So if you're having a problem, say a kid comes with attention deficit, we can liaise with the school and we can ask the teacher to ensure that the child is always made to sit on the first row, so that the child is able to hold his or her attention. A hyperactive child can be engaged in certain chores in the class, such as collecting books from the classmates. So that will give a very constructive vent to his or her hyperactivity. The child who would have otherwise, just got up off the seat impulsively and gone around the room and created a distraction for the other students, would rather constructively use his or her extra energy. So these things can be done. So liaisoning with the school is very important. Liaisoning with the private sector. Reservation for job positions, awareness programs, and also
also requesting these private sector to allocate a budget as a social responsibility for the betterment of people with mental health issues. At the micro level, what can be done? Talk about mental health more openly. The impact is too that I'm distressed. I want someone to show sympathy. I would rather say empathy. But, well, that is what I'm trying to mean over here. Educate yourself and others. Accept and be more tolerant toward people with mental health issues. Break the stigma. Exercise for 30 minutes every day. Exercising results in the release of happy hormones in your brain. You know of endorphins, right? So, and that in effect helps to reduce your stress level and give you a better physical as well as a mental health. Take a balanced diet. I don't think this needs any explanation. Take up a new hobby. Taking up a new hobby breaks the monotony. I mean, every day we are doing something. The things that we are doing are mostly regular stuffs, which we are doing. It's nothing, we are not learning anything new. You students are obviously learning new things, but, well, we are not. So, that breaks the monotony, and that also gives you, when you learn a new skill or you acquire a new skill, that gives you a sense of mastery. That is very important for your mental health. Avoid mood-altering drugs, alcohols and cigarettes, and engage in stimulating conversations. This does not mean argument, but you can engage in debates, right? Or maybe reading something that gives you knowledge, talking to people from whom you can gain knowledge or you can impart knowledge. Spend quality time with friends and family. This cannot be adequately emphasized. This is really important. Practice gratitude. We often keep on cribbing about the things we don't have in life. But, you know, like after so many years of clinical practice, what I feel is that I'm grateful because I can see, I can hear, I can think, I can sense, I can feel. There are many people who cannot take these things for granted, right? And look at us, we have all this and we are taking it for granted. So practicing gratitude also gives us that positive frame of mind which we need to have a good mental health. Acknowledge your strengths and work on your weaknesses. Set realistic goals for yourself. This is very important. Accept your limitations, express yourself, ask for help needed. Remember that when you're asking for help, you're actually acknowledging your limitations, you're acknowledging your boundaries, and it is a sign of strength that you're asking for help from someone when you need it. It is not a sign of weakness. Always remember that. Have a me time, wherein you nurture yourself, nurture your senses. Now, since we are talking about mental health as a universal human right, I would briefly like to mention about the LGBTQIA+ community who are marginalized for their sexual orientations, their gender identifications. Now, these people, they are as much a part of the population as we are. If we do not have to give any justification or explanation for having a heterosexual orientation, why do we need to give a justification if we have a homosexual orientation or a bisexual orientation? Why do we need to do that? So, now the reason that these people are marginalized, and we often, with our discrimination, with our stigma against them, we often put them in a corner where they suffer from a lot of mental health issues. I think it is relevant to understand some important facts about them. I think that will help us remove the misconception that we have regarding them. Having a different sexual orientation is not a sexual perversion. The reason I mention this is that whenever adolescents or adults with gender dysphoria come to me and they're along with their informants, the informants often end up asking me that eta ki sharbe na, and they use the word nomrami.
এই নোংরামিটা আর কতদিন চলবে? So they consider this as a sexual perversion. So we have to understand that this is not a sexual perversion. Non-binary people are not always androgynous. Gender is not binary. It is just not male and female, right? There are many other, like it is on a continuum. We have to understand. You all will practice. I believe that many of you will take up clinical psychology, and I will see you as mental health professionals. You will encounter this question. Eta ki shere jabe? Eta ki apni thik kore dite parben? And I would really want all of you to say very confidently that this is not a disorder and this is not something that we should be curing, right? So I will end this talk with a hope that we all will strive in our own way toward creating a world where everyone would have the right to live a life with dignity, equity, equality and respect, irrespective of caste, creed, color, mental or physical health status, gender identity or sexual orientation. Thank you. Hello ma'am. You were talking about the determinants of mental health, and there was this one category that is. I was facing through, but my school principal told that I should be taken to a special educator, and she gave the address. So my parents were not satisfied with the job she did. So if you can highlight more on this point. Basically, special educators will train you on certain life skills. Special educators are for people with some sort of disability as well as including intellectual disability, and special educators would help you with your adaptive skills. Learn, of course with you, I can understand that that was not one criteria, and will also help you with your academic skills, how you can learn better. Right? They basically, their work is to simplify the course material for you, simplify the tasks for you, so that you learn better and there is better treatment outcome. Is there any connection that if you are an imaginative person, if you think a lot, is there a connection with special educator and counseling? Because we are the number of people that those who are thoughtful and they look outside the window when the class is going on. So is it because you are getting bored with the lecture? Maybe I want something else. Or is it attention deficit? Maybe. Well, look, it's, you know, any issue can be placed, any mental health issue can be placed on a continuum, right? So every now and then we get distracted, and I'm sure that while I was delivering this long lecture with so much of information and so much of statistics, some were yawning over here, so and it's natural that you will get distracted. But to what extent? Your distraction, is it hampering your academic work? Is it hampering your personal relationship? Are you missing out snippets of conversation when you are in conversation with people? So if it is that, then it is something for which you need to seek help. If it is not, then you don't need help. Thank you so much, Miss. Thank you, ma'am. So, madam has highlighted various aspects of mental health, and obviously these will help us. And madam has also described about micro-level activities which can be done at all level. So we shouldn't forget them. And once more, we thank a lot, madam, for giving her precious time and shared her experiences and knowledge with us. Thank you, madam. Thanks a lot. And among us is our PG Psychology Coordinator, Dr. Naidu Chakraborty.
So she has to say something very important. So I request her to come and talk to you with you. আচ্ছা, আমরা একটা কথা বলি, সেটা হলো যে তোমরা তো বিশেষ করে ম্যাডামের এই লেকচারটার পর আমরা এই ডিসকাশনটা একটু করতে পারি। সেটা হলো এখান থেকে দুজন উঠে বলেছে, একজন বলেছে যে তার কোনো একটা সময় একটু কথা বলার দরকার হতে পারতো, আর আরেকজনও বলেছে যে তার একটা হিস্ট্রি সে শেয়ার করেছে যে হ্যাঁ মানে এরকম তাকে বলা হয়েছিল, সেটা বাড়িতে কিরকম লেগেছিল বা ওর কিরকম লেগেছিল এই নিয়ে আমরা কিছুটা জানতে পেরেছি। এবার আমাদের কথা হচ্ছে যে আজকে তো ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ ডে, আমরা এই মেন্টাল হেলথ নিয়ে রোজ রোজ পড়াশোনা করছি, কাজ করছি, কাজ শিখছি প্রত্যেকে। তো এখানে আমাদের একটুখানি দায়িত্ব এরকম চলে আসে যে আমি আমার আশেপাশের লোকজনকে কিরকম ভাবে সুস্থ রাখতে পারি বা আরেকটু ওয়েলবিং এর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তোমাদেরও প্রত্যেকে সেটা থাকে। আর আরেকটা হচ্ছে এই যে জায়গাটা আমরা প্রত্যেকে নিজে নিজে ভাবছি, এর মধ্যে কিন্তু একটা গ্যাপ থেকে যাচ্ছে। আমি ভাবছি আমি তোমার হেল্প করতে পারি, তুমি ভাবছো হেল্প সিক করতে পারি, কিন্তু ফাইনালি আর আমি তোমাকে হেল্প করে উঠতে পারছি না বা তুমি আমার কাছে এসে পৌঁছাতে পারছো না। কারণ কোথাও একটা তুমি ওই কিছু একটা স্টেয়ার খুঁজছিলে যেটার মাধ্যমে তুমি আসবে আমার কাছে, রেডিমেডসটা তৈরি হয়নি। ম্যাম তো কখনো জিজ্ঞেসই করেননি আমি কেমন আছি। এক বছর আগে অব্দিও এরকম কিছু কিছু আমি কাউন্সেলিং মানে কেউ কেউ যখন আমার কাছে ইন্ডিভিজুয়াল কাউন্সেলিং চেয়েছে আমি গিয়েছি। এখন এমন একটা আমাদের প্রত্যেকের শিডিউল হয়ে গেছে যে সত্যি কথা এটা আমরা জিজ্ঞেস করার আর জায়গা খুব বেশি পাই না যে তোমরা কেমন আছো আলাদা করে জিজ্ঞেস করার জায়গাটা, যেটা জিজ্ঞেস করলেই যে তোমরা বলবে বা বলতে পারছো তাও না। আর অ্যাজ মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল আমরা জানি এটা যে করে গিয়ে কাউন্সেলিং করার কোনো জায়গা থাকে না। এই কারণে আমরা সবাই বিশেষ করে আমাদের ডিপার্টমেন্টে জয়েন করেছেন নতুন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ম্যাডাম সোহিনী বিশ্বাস, এটা ওনার ইনিশিয়েটিভ। তো উনি একটা আমাদের একটা ছোট কাজের কথা, এটা আইডিয়াটা ওনার, যে একটা যদি আমরা ছোট করে সার্ভে করি যে কতজন আমরা মেন্টাল হেলথ ইস্যু নিয়ে ডিসকাস করতে চাই এবং কোন এক্সটেন্টে আমরা ইন্ডিভিজুয়াল টক করতে চাই। হ্যাঁ, আর আমার কথাটা অন্য কারোর সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। তাহলে কি হলো যে যদি আমি না চাই সেটাও আমি বলতে পারি, আর যদি আমি চাই সেটাও আমি বলতে পারি। তাহলে যেটা হলো আমায় আলাদা করে তোমায় জিজ্ঞেস করতে যেতে হচ্ছে না। একটা গুগল ফর্ম আমরা বানিয়েছি ডিপার্টমেন্ট থেকে, আমরা তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করছি। শুধু তোমাদের সাথে না, এই কলেজে আরো তোমাদের যারা যারা বন্ধু আছে সবাইকে একটু ফিল আপ করতে বলো। মানে এটা এরকম নয় যে ওখানে কেউ যদি বলো যে আমি কথা বলতে চাই, পরের দিনই তোমার সব বন্ধু সেটা জেনে যাবে, সেটা হবে না। কারণ আমাদের যে একটা প্রিন্সিপাল যেটার উপরে আমরা কাজ করি, কনফিডেন্সিয়ালিটি, সেটা মেনটেন করা হবে। তোমরা নাম লিখতে হবে না ওখানে, নিজেদের নামের কি কোনো জায়গা আছে? নেম, তাহলে ইনিশিয়াল দিলেই চলবে, ঠিক আছে? যদি ইনিশিয়াল দাও তাহলেই চলবে। শুধু ফোন নাম্বারটা রেখে দাও ওখানে, মানে যাতে পরবর্তীকালে আমাদের যদি মনে হয় তোমার সাথে ওই রেসপন্সের বেসিসে একবার তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করব যে এর পরের স্টেপে তোমরা কি চাও, তাহলে সেটা তোমাদের বলার একটা জায়গা থাকে। একটা ফোন নাম্বার, ইমেল আইডি শুধু রেখে দাও। আর বাকি সমস্ত তোমাদের যদি অন্য ডিপার্টমেন্টের বন্ধু বান্ধবরা থাকে তাদেরকে দিয়েও ওটা ফিল আপ করতে রিকোয়েস্ট করো। আমি অন্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার্সরা এখন নেই, বেরিয়ে গেলেন, তাহলে তাদেরকে বলতাম তাদের ডিপার্টমেন্টে একটু জিনিসটা সার্কুলেট করার জন্য। আমাদের সঙ্গে সোহিনী ম্যাডাম আছেন অ্যাজ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, তাছাড়াও আমরা এই ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট যেমন তমসা ম্যাডামকে পাই, এরপরে আমরা গার্গী ম্যাডামকে পাবো। তো অ্যাডভাইজার হিসেবে আমরা অনেককে পাই এবং পরবর্তীকালে দেখা যাক আমরা কতটা কি করতে পারি। কিন্তু সবার আগে হচ্ছে এই জায়গাটা আমায় তো জানতে হবে যে আমার ডিপার্টমেন্টে কে কথা বলতে চাইছে, তারপরে তো আমি তার আরেকটু ওয়েলবিং এর জন্য কিছু করতে পারবো কি পারবো না সেই জায়গাটা তৈরি হবে। তো আমার মনে হয় আমরা এইটুকু আজকে এটা দিয়ে শুরু করি, তারপরে আমরা সবাই মিলে হাতে হাত ধরে আরেকটু মেন্টাল ওয়েলবিং এর দিকে এগিয়ে যাবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমি গুগল ফর্মটা ওই গ্রুপে দিচ্ছি, যে গ্রুপটা কোন নাম্বারটা। Yes, thank you everybody. Yes, now we are going to finish
this first half, and everybody we will get only half an hour. So by 14:45 or 2:45 we will again come here, and everyone please while exiting collect your tiffin that will be provided by our volunteers while exiting, and take your tiffin to empty classroom. Okay, have your tiffin and come back here by 2:45. Okay. Please silence. Maintain silence. Welcome back, everybody. So we are about to begin our second session, and we have among us Dr. Gargi Dasgupta, clinical psychologist, Medical College, Kolkata. She will be giving a presentation on mental health issues, a brief walkthrough. And I would request her to come onto the dais and take her seat. And now I will request Mr. Rupam Banerjee to come and give introduction about Dr. Gargi Dasgupta. Good afternoon, everybody. Good afternoon, students, teachers, and honorable persons. Our seminar is privileged to have an esteemed resource person, Dr. Gargi Dasgupta, with a wealth of experience and expertise in the field of mental health. Dr. Dasgupta brings a unique perspective to our discussion. Her contributions to research on geriatric mental health, the impact of COVID on mental well-being, and qualitative research in healthcare systems are invaluable. Having practiced at renowned institutions such as St. Xavier's University, Kolkata Police, and Phoenix School of Education, Dr. Dasgupta is well versed in diverse aspects of mental health care. Her proficiency extends to therapeutic modalities like cognitive behavioral therapy, dialectical behavioral therapy, and EMDR for trauma handling. Join us as Dr. Dasgupta, a seasoned professional, shares her insights and enriches our understanding of mental health in today's context. Over to you, Mr. Dasgupta.
on this side. Good afternoon, everyone. My name is Gargi Dasgupta, and I work in Calcutta Medical College and Hospital. I work with Calcutta Medical College and Hospital in the Department of Psychiatry as a clinical psychologist for more than 13 years now. So, my experiences and practice has helped me to shift my outlook a little away from mainstream academics, and that is how that I would say is more application based and is more practical. আমার সাথে অনেকেই আগে ক্লাস করিয়েছি, আমি তোমাদের অনেকেই একটু চেনা চেনা মুখ লাগছে, তো স্পেশালি সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টে। তো আমি the World Mental Health Day is today, as we are celebrating this day by organizing workshops and seminars everywhere. Today, the theme this year they have taken is mental health as a universal human right. What do we understand by universal human right? Very simple. Universal human right is অধিকার। আর yes please. Making accessible mental health to each and everyone, and like just the way education is our basic right, the same way making mental health like it's okay, just the way physical health is. You are facing some sort of problem, then go for the doctor, and just the way society stigmatizes the mental health, so we can come break the mental health. The stigmatization and make accessible mental health and like go for the doctors. Absolutely, you are very right. That is human right of mental health. But do we know how to access it? Do we know what happens when I am feeling low, when I am feeling down? How to address these emotions and how to find out where should I go and seek help? Often we do not know. We go out and we say bhalo lagche na, mood kharab. Somebody would say chol বাইরে যাই ভালো লাগবে, চল একটুখানি ভালো করে খাওয়া দাওয়া ঘুমো ভালো লাগবে, listen to some good music, you will feel better. I'm not saying that any of these do not help, but this is probably not the right way to take the help. You have to identify, one has to identify wherein you have to take some professional help, where it is a borderline between taking care of yourself and where it is crossing that limit and going somewhere where you need some more professional guidance. ঠিক আছে, আমরা আজকে ওইটাই শিখবো। What does the term mental health mean? এটা আজকে বোধহয় সারাদিনে অনেকবার হয়ে গেছে তো, মেন্টাল হেলথ কি, না আমি এটা ভালোভাবে কাটিয়ে দিয়ে যেতে পারি। মেন্টাল হেলথ কি তোমরা মোটামুটি আজকে সকাল থেকে অনেকবার করে শিখে ফেলেছো, কিন্তু আমি একটা জিনিসই বলবো, মেন্টাল হেলথ ভালো থাকা খারাপ থাকা পুরো একটা ফ্যানের রেগুলেটরের মতো, ঠিক আছে, একদম ফ্যানের মনটা কখনোই আমাদের 5-এ থাকবে না। তো ধরে নাও যে রেগুলেটর 1 থেকে 10 অবধি হয়, কোনো ক্ষেত্রে সুখ দুঃখ ভালো লাগা ইরিটেবিলিটি কোনোটার জন্য কিন্তু 5-এই বসে থাকবে না, বিকজ ইমোশনস আর লাইক ওয়েভস, দে আর মুভিং, কখনো কমবে কখনো বাড়বে, কখনো খারাপ লাগাটা বেড়ে যাবে, আনন্দ হওয়াটা বেড়ে যাবে। Sometimes we feel happy, sometimes we feel sad, sometimes we feel irritated, sometimes we feel angry, and everything is in a continuum, কম থেকে বেশি, বেশি থেকে কম। So when we are doing this, we should be able to identify what is our range,
in any time, anything between say 4 to 6, ওইটুকু খারাপ লাগা, ওইটুকু রাগ, ওইটুকু আনন্দ এদিক ওদিক তো আমাদের হবে। Anything which is falling like 3, or maybe you're becoming too happy, like 7, 8 and a half, maybe that should bring up him. So it is like a continuum. এবার আমরা সোজা চলে আসি, আমি তো সারাদিন পেশেন্ট দেখি, তাই আমরা সোজা কেসে চলে আসি। লেটস গেট ইনটু আ কেস। Shalini is a 28-year-old IT professional who has been experiencing increasingly severe anxiety and panic attacks over the last 6 months. She works in a high-stress job and has noticed that her anxiety is affecting her performance at work and her personal life. কাজে যেতে ইচ্ছে করছে না, not wanting to reach office on time, missing deadlines. Yet again, when at home, not wanting to go out with friends, when the boyfriend is calling up, feeling extremely irritated, snapping the phone, and the boyfriend is wondering what is wrong with her, right? She has started losing interest in things and stopped socializing. Her symptoms include racing thoughts, restlessness, difficulty concentrating, chest pain, shortness of breath, and recurring panic attacks, which are characterized by intense fear, trembling, and a feeling of impending doom. Okay, this would be the end of my life. She has also lost her appetite and has poor sleep. She seems to be irritable most of the time, characterized by sudden anger outbursts. We can identify with this girl Shalini, a lot of us. Lot of people, we have seen people like Shalini or sometimes have gone through this sort of a phase. What should we do here? What is the course of action Shalini should take or Shalini's friends should take in case of Shalini? What do we do here? Amra ki korbo? Yes, please. So, what we do, first of all, we need to recognize the basic things like the problem she is facing and how, like it's severe, moderate, minimum, whatever it is, we need to recognize that thing and then we need to suggest her go to proper professional help. And if she is not feeling well or she is feeling like okay people will judge, then we need to support her mentally. Right. So as a friend you would suggest her to go to a doctor. In this case certain questions come, right? What to do? Ki korbo? Is this even a problem? In this stress of work, lot of work, overburdened, what is paid so highly, so of course it has to be a challenging job. So how is it not possible that you'll be very chilled out with the amount of work that you have? এত টাকা স্যালারি পাচ্ছ, কাজটাও তো ওরকম করতে হবে, রেসপন্সিবিলিটি, this is your responsibility, you have to deliver. Why is it that you would, when you're taking back the salary it's fine, and when you're asked to perform, you're not being able to perform, you're not wanting to come to office? Is this even a problem? Are bhalo kore take a break, go to the hills, Bangalore er kache, go to the hills, go out with your friends, you'll be fine. Is this a problem? That is the most important thing. Where to identify whether it is a problem or it is not a problem. Most of us, when in these cases, do not identify it as a problem. We think that it is a passing phase. Chole ja, right? It will ebb away. When should I seek help? ঠিক কোন জায়গাটায় এসে I should seek help? How far I would give it to myself, or how far we can let Shalini be the way she is? ঠিক আছে, ওর মতো থাকুক। কতটা হলে আমরা ওকে বলবো যে না, you should go and seek help, or we could take her for help?
সেটা কোন জায়গাটা, দ্যাট ইজ দিস আর কার্ডিনাল কোয়েশ্চেন্স। কারণ এই কোয়েশ্চেন্স গুলো আমাদের যখন এগুলো বাড়িতে হয়, when we face this at home, then we really do not know. We know that my sister, my brother is going through this, but we actually do not know when to take them, right? Where should I go? Doctor দেখো, what does it mean? Doctor দেখো, which doctor to go? Where should I find a right person to go? Because especially in mental health, going to the right person is very important. Not in mental health, rather in all cases. তোমার হাতে ব্যথা হলে যদি তুমি অর্থোপেডিক্স এর কাছে না গিয়ে অন্য কারোর কাছে যাও, it is a gross mistake, right? So it is similar in this case, who to go to. Will it adversely affect my personal life? Change people's perception about me? If I go to a mental health professional, how would people take it? The most important question, which is why half of the time we try to manage with the problem. Don't worry, you will get over it. No, you are not supposed to get over it. You're supposed to get through it. You're supposed to take the person to a mental health professional so that you get through the problem, not get over it. No, it's not. That is not the solution. Is it going to be a part of my life forever? If I start medication, I will forever have it. This is one of the most important reason, more often cited reason why people do not go to a psychiatrist. I will be stamped, I will start having medication, I will never stop. We never are. Okay, tell me how many of you are wearing chashma today? Glasses? 50%. We never ask. All my life we are going to wear chashma. Yeah, once in a year I going and checking with the ophthalmologist. Yeah? Never? Advantage point right? We never ask. Diabetes, hypertension, কতজনের বাড়ির লোকের diabetes, hypertension আছে? Yeah? সবার আছে. But we never ask. If I compare, diabetes, hypertension and diabetes আর hypertension এর medication তো কোনোদিনই বন্ধ হবে না, যদি বা হতে পারে, psychiatric medication বন্ধ হবে. We never ask such questions. So this is one of the reasons why there is why these questions are being raised, why there is a gap between what we are feeling. Ektu jor holo we go to the doctor, but this is going on for months. We do not go and seek help. And one of the most important thing, what will people say? What are my friends going to say? But then I work in a medical college. You know why a lot of young people come to medical college? Number one, the treatment is free. Okay, that is very important. The treatment is free, the medicines are free, and nobody will get to know. That is why. If you go to some private hospital, there is a money, a financial thing included to it. It is not just about being able to pay or not being able to pay. No, it is not that. It is the anonymity that the children try to get from us. Medical college, don't need to tell. So many students of medical college come and say that we cannot get our parents. We cannot get anybody. You treat us like this. We have now. This is the problem. You treat us. Don't expect. We do not expect also. We just keep writing because for the sake of records we have to write. So we keep writing. Please bring family members. No, information not corroborated with by the informants or anything, but we have to treat. Okay, so these are the issues that I face every day when I'm working in the OPD.
referring back to the case, what are the indicators for consulting a professional? These are the indicators. কত দিন ধরে হচ্ছে and how severe it is. That is one indicator when you can take Shalini to the doctor. More than 2 weeks. Like she's absolutely not being able to go to work. She's missing most of the days. Her performance has fallen really badly. The management has come up and spoken to her. That is one thing. Impaired functioning or poor coping strategies. Meeting a majkhane breaking down, starts crying. Okay, that is an indicator of poor coping strategy. Physical symptoms and panic attacks, constant headache, constant fear of having a panic attack, chest pain. Disruption in sleep and appetite. It can be increased sleep and appetite or decreased sleep and appetite. Not necessarily if you are having any trouble, the symptoms only decrease. Some people sleep a lot. Poor social interaction and anhedonia. Anhedonia mane bhalo na laga. That is anhedonia. Poor social interaction. Friends who used to be very close, সব সময় যাদের সাথে গল্প করতাম, যাদের সাথে used to hang out, তাদের সাথে ভালো লাগছে না. Okay? And anger issues. All of this, given in the context of the duration and severity, needs attention. ঠিক আছে? These are the indicators for consulting a professional. Now let's come to case 2. Mohit is a 22-year-old college student who has been exhibiting concerning behavior, hearing voices that others cannot hear. These voices often make derogatory comments about him and tell him to engage in harmful actions. He has started believing that people are plotting against him and he is being followed and monitored by government agencies. His thoughts have become disorganized and he has difficulty concentrating. He frequently jumps from one topic to another without any logical connection. Mohit's emotions have become erratic, ranging from extreme fear and anxiety to intense anger and agitation. He has neglected personal hygiene and basic self-care tasks like eating and bathing due to preoccupation with his delusions and hallucinations. This case study illustrates when and why someone like Mohit should consult a therapist for evaluation and treatment. Kiki karon pelam amra? Hallucination and delusions peyechi, disorganized thinking, social behavior, withdrawal, emotional changes and impaired self-care. All of this also in the light of severity and duration needs to be addressed or taken up for treatment. ঠিক আছে, প্রত্যেকটা কিন্তু severity duration different, but definitely depending on the severity you are going to take the call. ঠিক আছে, these are very important, but these are all noted down in the books, but I have presented in this such a way that it makes it a little more acceptable and easy for you to understand. Let's go to another case. Tarun is a 38-year-old veteran lieutenant who served in a combat zone for several years. Since returning home, he has been experiencing a range of distressing symptoms. Tarun frequently experiences intrusive thoughts and distressing memories of the traumatic event from his deployment. He has episodes where he feels as though he is reliving the traumatic events. During these flashbacks, he may lose touch with his surroundings and believe he is back in the combat zone. Tarun goes to a great length to avoid reminders of his trauma. This includes avoiding places, people, and situations that might trigger his memory. He often feels emotionally detached or numb, unable to experience joy or pleasure in activities he once enjoyed. Tarun is constantly on edge and easily startled. He struggles to relax and his sleep is disrupted by nightmares and related to his trauma.
He has withdrawn from his friends and family, finding it challenging to connect with others and share experiences. Now, what symptoms do we find? Three cases we find here: experiencing traumatic events, once again as if I am there, it is happening with me once again. Dysregulation of emotions, not being able to manage emotions properly. Intrusive thoughts and memories with flashback, as if it is coming back in front of your eyes, as if, like a movie, it's happening. Hypervigilant, that it may happen once again. And avoidance behavior, avoiding of those people who were there with him, who probably have helped him survive, who were there, that place, everything, talking about that incident, everything, avoiding all of that. All these, in this case, can be identifiable as symptoms that should be taken seriously, and that is an indicator for going to the consultant. ঠিক আছে? So basically, ইমোশনাল জায়গাটা, কগনিটিভ জায়গাটা, বিহেভিয়ারাল জায়গাটা, সোম্যাটিক জায়গাটা, এই চারটে মেইন ডোমেন কিন্তু বারবার করে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে। Now, what do you do when you see such a case? How do you go about it? Where do you take the person who has an issue, a psychological issue? I want to know that. কারণ এরকম বলে তোমরা কি করবে? ডাক্তারের কাছে গিয়ে আমরা বুঝে গেলাম, কিন্তু মানে how, where? I want to know how much you know, because we have been working very hard on the knowledge gap. যেখানটা নেই সেখানটা fill up করতে এসেছি আমি। I want to know where would you go? বলো, যা পারো বলো। deep vibration হচ্ছে, তো আমি দেখেছি ডক্টর জোরটা দেওয়া আগে ওটা নিয়ে কথা বলি, কারণ ইমোশনটা যদি বেরিয়ে আসে দেন ও একটা রিলিফ ফিল করবে। তো ফার্স্টলি আমি ওটা ট্রাই করবো যে ও ওটা নিয়ে কথা বলি, মানে ও বের করবো ওর ইমোশনটা কোথায় আটকে যাচ্ছে, কি ওকে ট্রমা দিচ্ছে। রাইট, তারপরে কি করবে? তারপরে এটা দেওয়ার পর মানে আমি একটা জিজ্ঞেস করবো, আমি চাইবো ডাক্তারের কাছে যাই, কিন্তু মেবি ও প্রিপেয়ার না যায় ডাক্তারের কাছে যাওয়ার জন্য। আমি ওকে জিজ্ঞেস করবো তুমি কি রেডি তার জন্য, আর ইফ নট কেন, মানে তুমি কেন তোমার প্রবলেমটাকে ডিসকাস করতে যাচ্ছ, ইটস আ হিউজ প্রবলেম অফ দিস, আমি ওকে সেভাবে কনসাল্ট করবো যে হ্যাঁ ইউ শুড গো টু ইউর ডক্টর। যদি সে যেতে না চায় তখন কি করবো? না, বলছে আমার সমস্যা আছে কিন্তু আমি যাব, বাড়ির লোক কি বলবে, বাড়িতে কি হবে জানি না, তুমি কি করবে? কনফিডেন্সিয়ালিটি মেইনটেইন করা যায়। আচ্ছা, তাছাড়া moral support কি? তাছাড়া আর কেউ কিছু করবে? সরি, ম্যাম আমি চেষ্টা করবো যে তার সাথে এমন ভাবে কথা বলার যাতে সেটা সিক্রেট প্রবলেমটা আমার সাথে শেয়ার করে, ইফ ইটস পসিবল ইন দ্যাট ওয়ে, মানে কিছু তো হলেও আমি জানতে পারবো, তার মনের গভীরে ঢোকার চেষ্টা করবো, সো দ্যাট ওই জায়গাটায় গিয়ে আমি তাকে বলতে পারবো যে why it is okay to visit a doctor, because the root cause-টা আমি তখন বার করতে পারবো। How do you visit a doctor? ম্যাম আমার জন্য একটু ইজি, বিকজ আই নো আ সাইকোলজিস্ট, যার কাছে আমি মানে I know because she আমার টিচার হয় এমনিতে, তো on talking about mental health awareness, stuff like that. আরেকটা জিনিসও করা হয় যেটা হচ্ছে সার্টিফিকেশন এন্ড মেডিকো লিগাল কেসেস এর জন্যও we are referred for to some clients are referred to us for certification and medico legal cases wherein there is a board that is formed, a medical board that is formed with a psychiatrist and a clinical psychologist, so that if there is an issue of certification or any medical legal cases like
custody of a person, whether the person is fit for any court trial, এই জিনিসগুলো আমরা decide করি. That is a different part. So you go to the general OPD, then go to the psychiatrist, simultaneously visit the clinical psychologist. If admission is required, then you're admitted in the ward under the psychiatric nurse, and your follow-up is done by a psychiatric social worker. So let me introduce you to all these mental health professionals that I just talked about. It is just not a doctor. They all have specific job roles, and let me delineate it to you. Psychiatrists are doctors who specialize in diagnosis, treatment, prevention of mental illness. In India, they prescribe medicines. Important. Psychologists in India do not prescribe medicines. Okay? And psychiatrists in India generally do not do therapy. They generally refer it to the psychologist. Some people do it out of their own interest. Right? They are registered clinical psychologists. You have to do an MPhil in clinical psychology, which is registered under Rehabilitation Council of India, which gives you a number, a registration number to practice. It is very important that you do not go to any other person for seeking medical and legal, medical legal help in these cases, right? You can of course talk to many people regarding your problem, but you must know the differences, right? The choice is definitely yours, but you must know the differences. Who's a psychiatric social worker? They have a master degree in social work and are trained to provide therapy and support for individuals with mental health challenges. These therapies are generally family therapy, supportive therapy, wherein they help to bring about these patients who are not wanting to come to therapy or treatment back to mainstream. Psychiatric nurse practitioners, a registered nurse with specialized training in mental health. They can assess, diagnose, and treat mental health condition in the wards. We need them because there are a lot of unless and until they understand when a patient is hallucinating or when a patient is deluded in the ward, it is very difficult to handle them. Right? They start having, they become very dependent on you. They lose boundaries. So that is it is a training that it is a rigorous training, and they have to take it. Where to get access of mental health professionals? Very important. এত তো বুঝলাম এত রকম লোকজন আছে, তাহলে কোথায় যাব? Primary care physician. Many people start by discussing their mental health concern with primary care physician. I know a lot of children first go to adolescent, first go to their purono pediatrician. পড়াশোনা করছে না, irritable হয়ে গেছে, parents are taking them to their pediatrician. Then the pediatrician has his or her own assessment and channelizes the patient where they should go. Mental health clinic or centers often have a team of professionals, including psychiatrists, psychologists, social workers, and counselors. These are local bodies, and you can go to them. Private practitioners are also there. There's a government setup also, and there's a private setup also. You can seek out private mental health professionals who are there operational in your area. Telehealth services are also there for mental health. Mental health professionals now offer telehealth services, allowing you to receive therapy or consultation through video conferencing or phone calls. This can be a very convenient option, especially if you are working, if you are in a remote place where it is not very easy for you to come and have therapy. Post-COVID, it was there before also, but post-COVID it has become very a common thing, and it has helped
a lot of, especially professional people, because they generally tend to take appointments late at night, and since it is a video call or something like that, it is a very convenient option. Also, university or college counseling centers, if you are a student, your educational institution must have a counseling cell. You can definitely go there and seek help. Anonymity is a problem here. I have worked in intellectual impairment. There are a lot of NGOs who also work there where you can go and ask for, seek help. So, I have talked about many different kind of setup. Right now, if you say, ma'am, I have an issue, where do I go? Where do we stand right now? How many mental health setup, private, government, do we have to go and seek help? 47 mental hospitals in the country account for a large proportion, that is 18,307 of the total mental health beds available in the country. These are only 47 only mental hospitals I am talking about. All government hospitals throughout the country have psychiatric OPD facility providing services in terms of assessment, treatment and therapy free of cost, or very negligible cost in some places. In West Bengal, major medicines are provided for free. National Mental Health Program and District Mental Health Programs are also there. Expansion of District Mental Health Program to 90% of the total districts of the country is one of the aims. National Mental Health Policy making and strengthening the mental health legislation by way of providing explicit provision for the rights of persons with mental illness. Rights of persons with mental illness, very important issue here. The treatment procedure is not without its challenges. An individual often encounter obstacles that can impede their progress. This case study explores the challenges faced by Rajiv, a fictional individual, during his treatment process. Let's go to Rajiv's case. Rajiv is a 30-year-old marketing professional with a history of anxiety and depression. He decided to seek therapy to address his mental health issues and improve his overall quality of life. What problem did he face? Challenges. Rajiv is a 30-year-old marketing professional, which means marketing mane business, and business has ups and downs, mane loss. So history of anxiety and depression comes from there, because koto loss hobe, koto profit hobe, এখান থেকে প্রচন্ড ভাবে anxiety and depression তে depend করছে। তো ট্রিগার করে বাড়িয়ে দেবে, তাই তো? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তো এই মানে he decided to seek therapy to address his mental health issues and improve his overall health. What are the challenges he is facing? Challenges তো ঠিক করলাম যে আমি যাবো থেরাপিস্টের কাছে, ডাক্তারের কাছে যাবো, কি প্রবলেম, what are my roadblocks? First question যেটা আমাকে সোসাইটি জিজ্ঞেস করবে, what is your problem and কি কারণে আমার এই প্রবলেমটা হচ্ছে, মানে বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। অনেক সময় আমরা স্টুডেন্টসদেরকে সিম্পাথি দিই বা এমপ্যাথি যাই হোক, যে তুমি ফেল করেছো বা তুমি এত নাম্বার পেয়েছো, তার জন্য তোমার কষ্ট হতে পারে। বাট ফর আ বিজনেসম্যান কিসের জন্য তার কষ্ট হচ্ছে, এটা সাধারণ লোকেরা অনেক সময় আই থিঙ্ক বুঝতে পারে না। তো এটা একটা তার রোড ব্লক হতে পারে। তারপরে সে কোথায় যাবে, কিভাবে, মানে কে তাকে হেল্প করবে এই জায়গাতে, সে একটা নিউ জায়গা, he doesn't know anything. So maybe these can be the first steps of problem. Nice, you are in track. But are you কিছু বলবে? হ্যাঁ, প্লিজ।
তোমরা কিছু বলবে না, ওরা এখন ড্রামার জন্য প্রেজেন্ট। हाँ बोलना मैम मौजूद 38 years old तो लाइक আমাদের জেনারেশনে যেমন জানে যে অ্যাংজাইটি বা ডিপ্রেশন নিয়ে কথা বলাটা উচিত, অনেকেই এই স্টেরিওটাইপ জিনিসটা ভাঙতে পারে না যে আমাকে কথা বলা উচিত। এটা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে যে আদৌ আমি এখানে কথা বলতে পারবো। একটা মেন থিং যে আমাদের সোসাইটি মেন ম্যান আর উমেনের মধ্যে একটা পার্থক্য করে যে ছেলেরা এটা করতে পারবে না, মেয়েরা এটা করতে পারবে। That's the main thing. রাজীব একটা ছেলে, তার উপর 38 years old, ওকে আগে বলতে পারবে তো সাইকোলজিস্টকে, মানে ওর বলাটা ঠিক হবে, সমাজ এগিয়ে নিবে কিনা। মানে তুমি বলতে চাইছো মেয়েরা বলতে পারবে সংসার টংসার নিয়েও তাদের মনে খুব দুঃখ বা অসুবিধা হচ্ছে, অ্যাংজাইটি হচ্ছে, তারা বলতে পারবে আর ছেলেরা বলতে পারবে না। Not like that. এখন এটা ভেঙে গেছে, বাট ওই 38 years মানে ওই জেনারেশনটা এই গ্যাপের মধ্যে একটা আছে যে আদৌ আমি বলতে যাবো না অ্যাকসেপ্টেবিলিটি যে কারোর মধ্যেই নেই। হ্যাঁ, লাইক এখন আমার প্রবলেম হলো আমি গিয়ে বলতে পারি, বাট আমার বাবার যদি প্রবলেম হয়, আমার বাবা এই স্টেরিওটাইপ থেকে ভাঙতে পারবে, বাবা আমার সামনেই কথা বলতে পারবে না, তো ডক্টরের সামনে কি করে বলবে? রাজীবের এই প্রবলেমটা। রাইট, ভেরি নাইস, খুব ভালো বলে। আর কেউ বলবে? তুমি বলছিলে না কি একটা? ম্যাম, আই থিঙ্ক যে সবার মধ্যে এই কনসেপ্টটা থাকে যে আমি যে প্রফেশনাল বা যার সাথে কথা বলবো সে আমাকে বুঝতে পারবে কি, আমি যে জিনিসটা ফেস করছি আমার সাথে রিলেট করতে পারবে কি, তো সেখান থেকে বা আমাকে জাজ করবে কি, এই কনস্ট্রেন্টসগুলো থেকে অনেক সময় হেজিটেন্সি আসে, অনেক সময় বলতে পারবো। কি আছে? Stigma and social pressure. Rajiv initially hesitated to seek therapy due to stigma associated with mental health issues in his culture. এসব নিয়ে কথা বলার কিছু নেই, তো আমাদের ছোটবেলা থেকে শেখানো হয়েছে সব সুইসাইড নিয়ে কথাই বলবো, সুইসাইড নিয়ে নাকি কথা বললে সুইসাইডের চান্স বেড়ে যায়। যত কথা বলবে তত ওটা হেল্প করে নিজের ডাউটস, নিজের ডিফিকাল্টিস গুলো ক্লিয়ার করতে, কিন্তু আমাদের শেখানো হচ্ছে এই নিয়ে কথা বলবেন। ক্রেডিবিলিটি অফ দ্য থেরাপিস্ট, অনেক সময় অনেক ক্ষেত্রে এরকম হয় আমরা জানি না কার কাছে যাওয়া উচিত, কোন থেরাপিস্ট কোন ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত, সেই কারণে আমরা অনেক সময় অন্যরকম লোকের কাছে চলে যাই এবং তাদেরও জানা থাকে না তাদের কি কর্তব্য, তাদের রেসপন্সিবিলিটিস গুলো কি কি, সেই হিসেবে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি না যে কোথায় যাব, আমরা ভুলভাল জায়গায় চলে যাই। অনেকদিন আগের একটা গল্প বলছি, ইটস কল্ড দ্য তারাসফ কেস। ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেস, যে কেসটার পরে খুব ইম্পর্টেন্ট লিগাল ডকুমেন্টেশন হয়েছিল এবং কিছু লিগাল রুলস বেরিয়েছিল রিগার্ডিং মেন্টাল হেলথ। এই কেসটা হয়েছিল তারাসফ বলে একটি মেয়ে ইউএসএতে ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়ান একটি ছেলে প্রসেনজিৎ পোদ্দার, উনি বিদেশে পড়তে গেছিলেন। 1980s এর কেস নাকি 1974 এর কেস, আমি ভুলে যাচ্ছি এই ডেটটা। সো হি হ্যাড গট দেয়ার এন্ড হি ওয়াজ ডেটিং দিস গার্ল তারাসফ ফর সাম টাইম। তারপরে they had a break up and they fall apart and they have a break up, এরকম হয় কিছু। এই ছেলেটি তার আস্তে আস্তে একদম নিজের মধ্যে ঢুকিয়ে যায়, সে কারোর সঙ্গে কথা বলে না, he was very depressed and he goes to a therapist। এবার থেরাপিস্টের কাছে গিয়ে ও বারবার করে বলতে থাকে যে আমি ওই মেয়েটিকে হার্ম করবো, আমি ওই মেয়েটিকে মেরে ফেলবো, আমি কিছু একটা করবো, and he starts showing symptoms of delusions and hallucination। তারপর he was put under medication এবং এই মেয়েটির সাথে কিন্তু ওর যোগাযোগ ছিল। তারপরে he had medicines, then he was under therapy for a very long time, and then he started going to college, আবার ঠিকঠাক মতো কলেজ যাচ্ছে, everything। 3-4 মাস পরে দেখা গেল এই মানে প্রসেনজিৎ পোদ্দার বলে যে ছেলেটি, ও আস্তে আস্তে he is befriending Tarasov's brother and they start to stay together as roommates somewhere। কিছুদিন পরে he killed Tarasov
And then in the trial it came up that the therapist did not inform that he had persecutory ideas. He had, he wanted to kill the girl. Okay, এই কেসটা থেকে কিন্তু সেই যে আমরা বারবার করে বলছিলাম কনফিডেন্সিয়ালিটির জায়গাটা, কনফিডেন্সিয়ালিটি, হাউ মাচ কনফিডেন্সিয়ালিটি ইজ কনফিডেন্সিয়াল, কোথায় গিয়ে আমরা সেই জায়গাটা লাইন টানবো? যখন কোনো কেসে আমরা দেখবো যে পারসন ইজ হোমিসাইডাল অর সুইসাইডাল, সেই জায়গায় কিন্তু আমাদের অথরিটিকে জানাতেই হয়, রাইট? এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব সূক্ষ্ম জায়গা যেগুলো আমরা বলছি না, কিন্তু আমি জানি দ্যাট পারসন ইজ এক্সট্রিমলি সুইসাইডাল। ওকে, whenever the person is suicidal is calling me, I may not always be available to help, I may not be equipped to help, ঠিক আছে? এই জায়গাগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট জায়গা। Fear of vulnerability কি হয়েছে? Rajiv struggled with opening up about his emotions and experiences during therapy. He feared being judged, rejected or misunderstood. এই যে ও বললো যে আমি যা বলতে চাইছি সেটা কি তুমি বুঝবে, that is very important. The feeling, the need যে আমি যা বলছি সেটা যে শুনছে সে অন্তত শোনার চেষ্টা করছে, সে বোঝার চেষ্টা করছে। It's very difficult, আমি এই গল্পটা বারবার করে বলি, অনেক আগে যখন জাস্ট পড়ছি কি পাশ করেছি এরকম, তখন বোধহয় চাকরি পাইনি, মনে নেই, আমার কাছে একজন মা এসেছিলেন, নট ভেরি ওল্ড বাট ওনার 24-year-old ছেলে মারা গেছিলেন। She was devastated, and when আমি দেখে ওনাকে বলেছিলাম আমি আপনার কষ্টটা বুঝতে পারছি। She was so angry, she was infuriated. She told me, you have no idea what you are saying. Neither can you understand nor you can feel. You are saying that you can understand my pain. That is when I realized that I was wrong. I was only trying to understand her pain. I can never understand, and pain is very personal. So it is very important to give the client or the person coming to seek help an environment where he can be free to say whatever he wants to say. You are non-judgmental, but that doesn't mean you feel the way the person feels. No, it's not possible, right? তাহলে তো আমরা আমাদের নিজেদের objectivity lose করে যাব, তাই না? Okay. As therapy progressed, Rajiv began to confront deeply rooted emotions and traumatic experiences from his past. This often led to emotional overwhelm, making it difficult for him to continue the therapeutic process and change therapists frequently. We have seen a number of times when with one therapist you go deep into therapy, there are certain behavioral or emotional patterns that are being recognized by the therapist, and সেখানে যখন the person is trying to work out, the person is giving you insights, the therapist is giving you insight which you are probably not wanting to accept, because আমাদের কি হয়, আমাদের মনের মধ্যে যদি একটা ভুল প্যাটার্নও চলে বা যদি কোনো প্যাথোলজিক্যাল প্যাটার্নটা চলে, সেই প্যাটার্নটা এতটাই ডিপ সিটেড হয়, ওইখান থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি না। মানে দ্যাট ইজ ওয়াই সামটাইমস উই গো অন উইথ ভেরি টক্সিক রিলেশনশিপস। উই নো দ্যাট দ্য রিলেশনশিপস আর টক্সিক, মানে একেবারে ঝামেলা হচ্ছে, রোজই ঝামেলা হচ্ছে, কিন্তু ওই জায়গাটা থেকে বেরোতে পারছি না, বিকজ ইট ইজ সো ডিপ রুটেড। এই জিনিসগুলো যখন হয় তখন দেখবে বারবার থেরাপিস্ট পাল্টাচ্ছে, যতক্ষণ এক্স থেরাপিস্টের কাছে অতক্ষণ থাকছে যতক্ষণ ওই স্টেজটা অবধি পৌঁছাচ্ছে। All across the world, it is an expensive thing because it is a time consuming thing. এক ঘন্টা সময় লাগে, তো সেটার একটা অনেকটা expensive curve হয়। And of course, misuse of medication is also there. আমরা অনেক সময় দেখেছি হসপিটালে দুটো টিকিট নিয়ে, হসপিটালের টিকিট নিয়ে বেশি মেডিসিনস নিয়ে যাবে লোকজনকে, not only just abusing yourself, you can give it to other people, selling it out. So misuse of medicine is also there. So what exactly
do we do in this case? What is the process of therapy or the journey of therapy? It is a process, a dynamic, the therapy process is a dynamic and individualized journey. তোমার journey আমার মতো দেখতে হতে পারে, কিন্তু the path is not the same. It's an individualized journey that aims to help individual address various emotional, psychological and behavioral issues. ঠিক আছে? আচ্ছা, এইটা আমি থেরাপি বলছি, এটা কিন্তু this is treatment basically, not just therapy. Okay, মানে it is not a psychological therapy. What I mean to say is the treatment of the problem. This case study follows the therapy process of Rajiv after they are referred by psychiatrists for therapy. তাকে দেখানো হলো, ধরে নিলাম আমরা সে জেনারেল ওপিডিতে এলো, তারপরে ওকে সাইকিয়াট্রিক ওপিডিতে পাঠানো হলো, সেখান থেকে সাইকিয়াট্রিস্ট ওকে মেডিসিনস দিল, থেরাপিতে রেফার করলো, থেরাপিতে রেফার করার পর আমরা ওর সাথে ফার্স্টে কন্ট্যাক্ট এস্টাবলিশ করলাম। কন্ট্যাক্ট এস্টাবলিশ করা মানে টু বিল্ড আপ আ গুড র্যাপো। Thereafter we do assessments. There are many types of assessment: severity assessment, therapeutic assessment, কোন exactly জায়গায় coping skills, কতটা coping skills আছে, কি টাইপের coping skills আছে, কোথায় ডেফিসিট আছে, সেই অ্যাসেসমেন্টগুলো থেরাপি করার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। Then of course there's establishing goal settings. We do goal setting যে এই আগামী তিনটে সেশনের মধ্যে you should be able to go back to work. This is like a goal setting. Okay. Then we have a assessment and diagnosis, treatment plan. Okay, these are your major areas, like you're not being able to go to work, you are feeling emotionally vulnerable, you are in a your relationship is not working out, and you need to have an overall improvement of quality of life improvement. Eight such major areas, so we have a treatment plan for that. Therapeutic techniques, আমরা অনেক রকম therapeutic technique use করতে পারি, cognitive behavior therapy use করতে পারি depending on the problem. Not just depression এ use করা হয় cognitive behavior therapy. Cognitive behavior therapy অনেক কিছুতে use করা যায়, interpersonal relationship issues. We can use interpersonal therapy, we can use solution focused therapy when the problem is very this is the problem, very solution oriented issues. We can use for personality issues, we can use dialectical behavior therapy. So we discuss on the techniques, we discuss how we will go about it, right? Then we monitor the progress. যে আমরা যে মনে করলাম 8টা 10টা 12টা সেশনে অন্তত এতটা রিচ করার চেষ্টা করব, this is what we are going to achieve. It is very difficult for anybody to say how many sessions we are going to need. Very difficult. But at least we can. It's not that we cannot say, just cannot say no. Then why would the patient come to me? Like, what is this? It's like, it's like walking in the Moruguni and not knowing where to go. No, it's not that. We have to say that, like, by the 4th session we are aiming, depending on how well you can, when you progress and how much you cooperate, আমরা এটা aim করতে পারি. This is very important. Otherwise, why should somebody come to me not knowing whether I'm going towards the goal or I'm going to the game? It's very important. I'm telling you, it is the most practical thing. I am investing my time, my energy, my money. I must know what I am aiming at, right? Okay, and termination and relapse prevention. Relapse prevention is the most important thing. When you prepare the client or the patient as to how to deal with the situation when it comes next. Anticipate. পরের পরীক্ষাটা কিরকম হবে, পরের বার যখন আমার মামার বাড়ি যাবো একটা ঝামেলা হচ্ছিল, তখন আমি কিভাবে হ্যান্ডেল করবো সিচুয়েশন। That is called relapse prevention. How to help the client deal with the situation in future. Rajiv's journey to যাচ্ছি। We have seen the challenges to mental health care delivery system is lack of awareness, stigma, discrimination, ignorance and
misinformation. I think সকাল থেকে তো এটা অনেকটা হয়েছে, stigma, discrimination, right? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। Meditation, it is a way of life. এরকম নয় যে মাইন্ডফুলনেস আমি প্র্যাকটিস করছি না, যেদিন অ্যাংজাইটি হলো আমি ওই দিন মাইন্ডফুলনেস করলাম, অ্যাংজাইটি কমে যাবে। It is a way of life. It changes the way you look and think and behave in a cross section of time. ঠিক আছে? If you practice mindfulness, your tolerance towards stress would increase. Stress চলে যাবে এরকম নয়, স্ট্রেস চলে গেলে তোমার পরীক্ষার আগে পড়বোই না, তাহলে কি করে হবে? একটু স্ট্রেস লাগবে তো, তাহলে তো পরীক্ষার আগে পড়বো না। But it should not be so much that it is going to pull you down. সেই জায়গাটা হ্যান্ডেল করতে শেখা। নতুন নতুন স্ট্রেসফুল সিচুয়েশন আছে, নতুন সিচুয়েশন, যেই সিচুয়েশনটা আগে ফেস করো সেই সিচুয়েশনটা গেলেই প্রত্যেকটা মানুষের স্ট্রেস হবে, সেটা সেটা সব মানুষেরই হবে এবং সেটা হওয়াটাই স্বাভাবিক। But if it is pulling you down, if it is not letting you letting you perform how you should, then it is a problem. And also stress and reaction to stress are learned behavior. So I have seen a very young boy যাকে তার মা, পরীক্ষা হচ্ছে তার ক্লাস 1 এ পড়ে নাকি, কোনোদিনই জিজ্ঞেস করে না পরীক্ষা কেমন হচ্ছে, শুধু ম্যাথস পরীক্ষার দিন জিজ্ঞেস করলে এই পরীক্ষা কেমন হলো রে। So the child was like, hello. So for the child, ABC or লিখে আসার 1 2 লিখে আসার মধ্যে কোনো ডিফারেন্স ছিল না। But আমি actually basically I do not want to focus on stigma, but I want to focus on the roadblocks to treat. কখন আমরা দেখি যে এই যাদের ট্রিটমেন্টের মধ্যে থাকা উচিত তারা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, ট্রেডিশনাল হিলার্স, ফেথ হিলার্স, জল পড়া, ঠাকুর বাড়ি, এই পীর বাবার কাছে যাওয়া, এটা আমাদের মধ্যে কমন প্র্যাকটিস। কেন বলতো এটা? আমরা হাসছি কিন্তু আমার অ্যাক্সেস নেই ফর মেন্টাল হেলথ সার্ভিসেস। দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টরস। একদম গ্রামীণ নেই। people lack of trust in healthcare system. Medicines are addictive. এই মেডিসিন একবার স্টার্ট করলে, if I start psychiatric drug সারা জীবন খেতে হবে, I will become fat. These are issues. So we do not have trust in healthcare system. There is so much lack of professionals that they cannot explain things to you. Coping mechanisms, faith healers, astrologers, alternative practices, because they are, they provide hope and comfort to us. Lack of mental health literacy, আমরা জানি না, like একটা সময় when we were young, we were taught about sex education. Sex education was very important. Okay, sex education over the years has really helped children to talk openly about sexual behavior, safe sex, what and take a call in a consensual manner. That is the most important thing. এখন কিন্তু এই জায়গাটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা ওপেনলি হয়। So mental health literacy is very important. In fact, ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসিতে লেখাই আছে স্কুলের মধ্যে, স্কুল কারিকুলামের মধ্যে ছোট বয়স থেকে মেন্টাল হেলথ ইস্যুস ডিসকাস করা হবে, so that it would be part of the curriculum and so that the child is made aware of mental health, not only mental health problems but what
everything about mental health, maybe a positive mental health too. এগুলো খুব কয়েকটা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, বলে আমি শেষ করবো, যেগুলো রোড ব্লক টু ট্রিটমেন্ট। মেন্টাল হেলথ বাজেট, আমাদের দেশে বাজেট, আমাদের এত বড় দেশ, অনেক বাজেট। মেন্টাল হেলথের যত বাজেট আছে তার মধ্যে লোয়েস্ট মেন্টাল হেলথ কে দেওয়া হয়। Allocation of budget to mental health is lowest, 0.16. And that is not the entire health budget at 0.16. মানে হারিয়ে গেছে। But believe me, ideal ratio হচ্ছে 1:8,000, maximum 10,000. সেখানে আমাদের হচ্ছে 1:2 lakhs. Of course, nobody will talk to. A psychologist বলছে only 15 people take adequate treatment. The rest 85, there is a treatment gap. They are not in the system of treatment. Whereas common mental disorders like depression, anxiety, substance abuse account for 10% of mental health morbidity. Mental health morbidity was 10.6%, out of which anxiety, depression, এইসবই 10% নিয়ে নেয়। So imagine what the huge burden. Child and adolescent age groups are severely affected, and suicide is emerging as a major concern, with 1% population reported to have very high suicide risk. So how do we bridge the gap? এটা তোমরা বলবে, how do we bridge the gap? By doing seminars, by talking about it. All of you should go home and tell one thing to the other, your neighbor, to somebody you meet, to somebody. If you need help, if you think that you're not feeling all right, it is not about physical health, even if it is physical health, you go and talk to a physician. And anything else, I don't think I have anything more to say. This brings the end of my presentation, and if you have anything, you can share. Follow. Yes, please. I guess personally যদি আমরা আমাদের নিজেদের মেন্টাল হেলথের জার্নি শেয়ার করি, যারা স্টিগমাটাইজ করছে বা ভাবছে যে মানুষ কি বলবে বা বলবে না, এই জিনিসগুলো তাহলে তারা মানে মনে হয় আচ্ছা ও বলছে তাহলে আমিও বলতে পারি, আমিও তো এরকম ফেস করছি। যদি এই প্রসেসটা করা হয় তাহলে অনেক মানুষ এগিয়ে আসবে। আর আমরা মনে হয় যে সবাই এটা মনে করে সোসাইটি কি ভাববে, বাট সোসাইটি সত্যি কি ডক্টরকে কিছু ভাবে, সেটা তো ভাবে না। সোসাইটির টাইম নেই, তারা নিজেরা অনেক ভাবার টাইম নেই, আমাদের কাউকে নিয়ে ভাবার টাইম নেই। ইচ ওয়ান, আমি একটা সোশ্যাল এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম, এরকমই কয়েকজন বলছিল পিপল আর লুকিং অ্যাট মি, আমি কেমন দেখতে, আমি তাকে 8 ঘন্টা কলেজ স্ট্রিটে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম, রেখে বলেছিলাম দেখো তো কটা লোক তোমার দিকে তাকালো বাসে যেতে যেতে। আর ক্রস সেকশনালি উই ফাউন্ড আউট যে কলকাতা শহরে বিসিএস জায়গায় মানে 15 মিনিটের মধ্যে 2 লাখ লোক পাস করে, আর সেখানে ওদিকে 3 জনও তাকায়নি, 2 জন বলতে তাকিয়েছে আর 1 জন হাফ। সো দ্যাট ইজ the amount of attention people are going to give you. So people don't really have the time or energy or anything to look at you. মানে ম্যাক্সিমাম এক মাস দেখবে হয়ে গেল, মানে talked about starting from how to approach for treatment, and she also elaborated various case studies which will definitely help you, and also how to face or
লাইট অফ করতে হবে। আমরা শুরু করছি না। সকলকে শুভ সন্ধ্যা। আজকে মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে আমরা পিজি ডিপার্টমেন্টের সকল ছাত্রীরা একটি নাটক উপস্থাপনা করবো, সেটা আমরা আজকে শুরু করছি। জীবনে শীতের হাতের হাত আজও তারে যায় না ছুঁয়ে, যে বুক জুবার ছিল তবুও হতে হয় ক্ষয়। হেমন্ত হাতের আগে ঝরে যায়, পড়ে যায় নুয়ে, পৃথিবীর এই ব্যথা অন্ধকার ধুয়ে। আজ আমাদের দুটো গল্প। গল্পের মাঝে আছে সমাজের নানা স্তরের মানুষ, যারা আমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব করছে অনবরত। আমাদের দোষ গুণের মাঝে আমরা কখন কোন পরিস্থিতির শিকার হয়ে উঠি, সেটা আমাদের নিজেদেরই। দুজন মিলে বাবার হাত ধরে স্কুলে গেল। এবার স্কুল। ক্লাস টিচারের হাত ধরে মিলি ক্লাসে ঢুকছে। মর্নিং গার্লস, মিট মি। তোমাদের নতুন বই চাউমিনের দিবস। আজ থেকে তোমার এখানেই ক্লাস। মিলি মজা করতে করতে ঢুকছে। ওদিকে ওর বন্ধুরা কিছু একটা প্ল্যানিং করতো। ভালো কর এরা পাথরে মাথা ফেলে দেবে। মিলির এখন 10 বছর বয়স। 10 বছরের মেয়েটি জানে না বুলি কি। মিলি বাবা মাও ঠিক জানে না। কয়েক মাস পর শিগগিরই আয়, স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে তো। আমার মনে হয় ও আজও স্কুলে না যাওয়ার প্ল্যানে আছে। ঠিকই বললো, তুই এখন স্কুলের সময় তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। দেখেছো তো মা, ও তোমার কথাকে কোনো গুরুত্বই দিচ্ছে না। মিলি, আরেকবার এরকম করলে আমি কিন্তু বাবাকে ডাকবো। বলছি মিলি, তোমাকে সবাই বকছে কেন? কি দুষ্টুমি করেছো? আমি আজকে স্কুলে যাবো না। তোমরা কেউ আমাকে বলছো না, কেউ আমাকে ভালোবাসো না। হয়েছে বলো তো মা, আগে তো এরকম করতো না। আগে তো স্কুল যাওয়ার জন্য ভীষণ এক্সাইটেড থাকতো। দিন দিন ওর এক্সাইটমেন্টটা তো কমে যাচ্ছে কেন? কি জানি কি হলো, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। ঠিক আছে, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি বেরোলাম। আমিও আসি মা। ঠিক আছে, সাবধানে থাকিস। কয়েকদিন পর মিলি পেরেন্টস কল হলো। ম্যাডাম আসবো? আসবো। আজকে মিলি প্রথম
সাইকোলজিস্টের সাথে মিলে কথোপকথন শুরু হলো। কিছু কথোপকথনের পর সাইকোলজিস্ট আন্দাজ করে উঠতে পারলেন নতুন জায়গায় ট্রান্সফার হওয়ার ফলে মিলি নতুন পরিবেশে এসে উপস্থিত হয়েছে, যার ফলে মিলি অ্যাডজাস্টমেন্টে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কাজটা হবে দুটো প্রসেসের মাধ্যমে, সেখানে আপনাদের সহযোগিতা করতে হবে। প্রথমটা হচ্ছে বাড়িতে জলের বোতল ভরা কোনো একটা টাইমে এবং মিলিকে দিয়ে 30 মিনিটের জন্য এক্সারসাইজ করা। এবার বলো তো মিলি, তোমার কি করতে ভালো লাগে? বেশ, তাহলে তুমি সারাদিনের কাজ সারার ফলে একবার ছবি আঁকবে এবং নিজের একটা নোটচার্ট তৈরি করবে। এই কথাগুলো তুমি নিয়মিত পালন করে চলবে, তাহলে তুমি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারবে। আর আপনারাও খেয়াল রাখবেন। আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে নেক্সট সেশনে। কয়েকটা সেশন পর আচ্ছা, তোমার স্কুলে কি এখন বন্ধু হয়েছে? অনেকে হয়েছে। কে কে বলো তো? প্রীতি, দীপিকা, সীমা, সুস্মিতা, প্রিয়া আর অনেকে। বাহ, ভেরি গুড। আচ্ছা, আমি যেগুলো তোমাকে বলেছিলাম তুমি কি সেগুলো মেনে চলছো? হ্যাঁ। বাহ, হ্যাঁ, ও এখন আপনার কথা মতো সব কাজ করে। আর আমাদের মেয়ে আগের থেকে অনেক ভালো আছে। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার। আজ আপনার জন্যই আমাদের মেয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারছে। কি করো তুমি সারাদিন? একটা জামা আয়রন করে রাখতে বলেছিলাম, সেটাও তুমি করে রাখতে পারো? তুমি তো দেখছো আমার শরীরটা কত অসুস্থ, তার উপরে ঘরের এত কাজ। আমি না তোমার এই ফালতু কাজ আর করতে পারবো না। না, এবার থাকা যায় না। সংসার থাকলে তুমি কাজটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে। চলো বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। বাড়িটা তো তোমার একার। বাড়ি ছেড়ে চলে যাও মানে তোমার সমস্যা হলে তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। তুমি একটু থামবে প্লিজ। পড়তে পারছি না আমি, আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তোমাদের জন্য। ছেলেটি তার বান্ধবীর সাথে দেখা করতে গেছে। এরপর কলেজ বাঙ্ক করা।
পজিটিভ আছে তার ব্রেন আপনি যথেষ্ট সুস্থ আছে। আশেপাশে বিষয়ও সুস্থ হবে আমার কাছে সাইকোলজিস্ট ঋষভের সাথে কথা বলা শুরু করে। দেখো ঋষভ, তোমার যে সমস্যাটা হয়েছে তোমার এই সমস্যার পিছনে দেখো ঋষভ, আমি জানি তুমি এখন কেমন ফিল করছো। আমরা সবাই সমস্যার সম্মুখীন হই, কিন্তু সেটা থেকে আবার কোপ করারও চেষ্টা করি। তুমি কি কখনো চেষ্টা করেছো এই সমস্যা থেকে কোপ করার? দেখো, আমরা দুটো উপায় করব, একটা হচ্ছে পজিটিভ ওয়েতে আর একটা হচ্ছে প্রবলেম। তুমি বলো তো প্রবলেমেটিক ওয়েতে কিভাবে কোপ করা হয়? প্রবলেমেটিক ওয়েতে বলতে তুমি যেরকম অ্যাভয়েড করছো, নেশা করছো, মানুষকে ব্লেম করছো, আর পজিটিভ ওয়েতে কি হয় জানো? তুমি যদি নিজের মনের কথাগুলো কাউকে শেয়ার করো, তোমার প্যাশনটাকে তুমি যদি কাজে লাগাও, তুমি দেখবে আবার হ্যাঁ অবশ্যই পারবে। তুমি যদি সুস্থ হতে চাও তোমাকে ভালো রাস্তাটাই বেছে নিতে হবে। তোমাকে সুস্থ হতে গেলে সবার প্রথমে যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে কি তোমার এরপর তুমি নিজের মাইন্ডটাকে ডিস্ট্রাক্ট করার চেষ্টা করবে, যেমন খেলাধুলো করে, এক্সারসাইজ করে, কথা বলে। এরপর তুমি ডিপ ব্রিথ করবে একটা জায়গায় বসে এবং ঠান্ডা জল খাবে। এই টেকনিকটা তুমি যদি কাজে লাগাতে পারো, তুমি দেখবে অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠছে। কি পারবে? অবশ্যই পারবে। নিয়মিত প্র্যাকটিস করো। তোমার সাথে দেখা হবে আবার নেক্সট সেশনে। কিছুদিন সেশন যাওয়ার পর আমরা মিলিয়ন ঋষভকে দেখলাম। ওদের মতো মানুষ আমাদের আশেপাশে অনেক আছে, কিন্তু আমরা হয়তো কিছুটা আমাদের মনে সংবেদনার জন্য পাশে দাঁড়াতে পারি না বা দাঁড়াতে ভয় পাই। আজ হাঁটুতে ব্যথা পেলে বা বডিকে ব্যথা পেলে আমরা যত তাড়াতাড়ি ডাক্তারখানায় যাই। মন খারাপ হলে কোথায় যায়? খুব জ্বর হলে অ্যাবসেন্টে নর্সে জ্বর, আমাদের মন ততটাই আমাদের প্রয়োজন হোক, আমাদের কাছে হোক। মনের সমস্যার সব দ্বিধা ছাড়া যেন আমরা বলতে পারি সবার কাছে মনকে খেয়াল রাখি। শরীরে যেমন যত্ন নিই, মনেরও তেমন যত্ন করি, কারণ এই সকলের মনে একটাই কথা, ধন্যবাদ পিজি থার্ড সেমিস্টারের স্টুডেন্টদেরকে। তোমরা খুব সুন্দরভাবে দুটি ঘটনা নাট্যীয় রূপান্তরের মাধ্যমে মানসিক সমস্যা এবং তার প্রতিকারের বিষয়টি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। অনেক ধন্যবাদ। এবং আমরা এখন নাও অ্যাট দ্য এন্ড অফ দিস প্রোগ্রাম, সো আমি রিকোয়েস্ট করবো ডক্টর অনসা চক্রবর্তীকে টু গিভ ভোট অফ থ্যাঙ্কস। ভালো লেগেছে? নাটক ভালো লেগেছে? আমার এখন একটা ফর্মাল ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার কথা।
কিন্তু আমি খুব ফর্মাল হতে পারছি না। এত সুন্দর নাটক দেখলাম, ওরা খুব সুন্দর করে করেছে। আশা করি আর মানে যত প্রফেশনালি আরো সুন্দর করতে পারবে এবং তোমরাও আস্তে আস্তে আসবে একটা নতুন নতুন শিল্প উপস্থাপনা নিয়ে। আজকে সারাদিনের প্রোগ্রামের জন্য কয়েকজনের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ না জ্ঞাপন করলেই নয়। প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ডক্টর উর্মিলা উকিল, উনি আমাদের ইন্সপিরেশন। উনি প্রত্যেকটা কাজে আমাদের যখন যে ধরনের ইনিশিয়েটিভ আমরা নিয়েছি উনি প্রচণ্ডভাবে আমাদের সঙ্গে ছিলেন, থাকেন। আগে ফিজিক্যালি উনি না থাকলেও ওনাকে আমাদের কলিগস, বাকি ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স, এখন গীতা মেডিকে চলে গেলেন, অবশ্যই ধন্যবাদ আপনাকেও, সময় ম্যানেজ করে আপনি এসেছিলেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমাদের স্পিকার প্রফেসর মল্লিকা ব্যানার্জি, তারপরে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ডক্টর কার্কি দাশগুপ্ত, মিস তমসা কর, ওনারা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, ওনারা যেভাবে আমাদের হসপিটাল ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সগুলো শেয়ার করলেন সেটা খুব ভালো, সকলের কাছেই খুব এনরিচিং। আমাদের ডিপার্টমেন্টাল হেড